Titlala. Titlala നമുക്കൊരു റാങ്ക് പുഷ് കിട്ടില്ല. Rank push is coming. Rank push കിട്ടില്ല. Rank push is coming. Okay, Vaishak is coming. Damn. Oh. Let's go over okay. It was only one. The appeal of people successfully this time 1 minute down. Okay. ലോസ് പേയ്മെൻറ്റ് റിവാർഡൊക്കെ ഉണ്ടോ? ചെറുങ്ങനെ ചവിട്ടിയ ഗോളാവും. അവയാട്ടിയാണ് മുഞ്ചി പോലത്തെ കീപ്പറോ. Well, football is ultimately just a game, but for the next 2 hours. Stadium is full of noise and energy. It certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Okay. And that gets things running. Well, Geisken Mendieta, Peter, is such a tremendous athlete. Pretty much the full midfield package, isn't he? Yeah, because he has that wonderful technique to go with all the tremendous energy and dynamism, everything a modern midfielder needs. Well, they tell me he was a very talented middle-distance runner in his youth. That makes sense. Well, I think it would explain his stamina. Closing in on goal. ഒന്നും ചെയ്യാൻ തിരിയില്ലടാ. നമ്മൾ ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ടായില്ല. കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരട്ടെ. റമീസ് ബ്രോ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരട്ടെ. ഒരു ഇപ്പോൾ 11:25 12 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ നമുക്ക്? 12 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that's put paid to a promising move. ഇന്ദ്രാ ബോൾ എടുത്തേ. ഓക്കെ. Now it's Ibrahimovic. Great ball and a chance. അടിക്കടാ. He's done very well to get. നമുക്ക് സെറ്റാക്കടാ. കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരട്ടാലും വന്നിട്ടില്ല. അടിച്ചാ പോരെ. അത്ര നല്ല ചാൻസ് ആയി കിട്ടണേ. Very tall targets to pick out from this corner. Park Ji-sung is there to clear. Oh, he had to make that, and he did make it. And now they can spring out of defence. Adams cuts out the pass. സുഖല്ലേ ക്രൈഫേ? വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. Goalless at the moment. Park Ji-sung. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Now, who's going to be first to this?
And it's Cruyff. And this is it's Ibrahimovic. ഒന്നടിയടാ എന്തോടാ ബ്രോ And he has kept it out somehow. ഇബ്രൂന് എന്നാ പറ്റിയേ Is offering a right smile there. ഫിനിഷിംഗ് ഒരു 105. ഫിനിഷിംഗ് ഒരു 105 എന്താ പറയുക മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു 200 കൊടുത്താൽ ഗോള് കയറും ചിലപ്പോൾ. Park Ji-sung tries to clear. The ball is loose and the chase is on. And here's Platini. എണീച്ചൂടെ അതിന് Barcelona ചെയ്യുന്നേരം are കളിക്കല്ല. looking to go forward now. Mbappe stood his ground strongly. And the finish! Oh, it's fallen loose again! And that was very necessary. Platini looking to penetrate opposition lines. മായാവി ബ്രോ ഹായ് ഹായ്. Lovely pass, but can he get there? Header! ആഹാ Well, he should have done കളി എനിക്ക് better, and he ജയിക്കുന്നില്ല. knows it. രജിം ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം വെൽക്കം എല്ലാവരും വെൽക്കം. Well enough. Better look next time maybe. ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ഇത് റാങ്ക് പുഷാണേ. അവിടെ കുറേ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ഒന്നും മുതലാക്കുന്നില്ല അടിറ്റുകൾ. Platini. Now it's Ibrahimovic. Platini. Gattuso. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything now Mbappe. They're looking at the referee, but he's waved play on. Tchouameni gets over. And we hit half-time. നമ്മളെത്തി റിജേഷ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. By any means, the ഈ ഗെയിംസ് intensity ബ്രോ levels ഹായ് are ബ്രോ. there. We've just lacked that telling break. ഇന്നൊന്നും നടക്കണില്ല. റാങ്ക് പുഷൊക്കെ വളരെ ഷോക്കായിട്ടുള്ളത്. Still goalless. A change perhaps after Yep. half-time. റാങ്ക് പുഷിലാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പ്ലേസ് ഒന്നും തീരെ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പോലെ കളിക്കണേ. That gets things going for the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. പോടാ. More. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. പൊക്കിയറിനെ. It's a searching pass. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Costa Curta. And the pass is intercepted. Has a look and place it forward to Maldini. ഫ്ലാറ്റിന് And it's Michel Platini. ഫ്ലാറ്റിന് മുന്നിച്ച് Platini. ഓഫ് Cruyff. സൈഡ് Oh, we've seen that early. ഓഫ് സൈഡാ പിന്നെ വെറുതെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. Sixth sense. ഫ്രള്ളി ഉണ്ട് ഫ്രള്ളി ഉണ്ട് രജിം ബ്രോ ഫ്രള്ളി 12 മണിക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. Passing nice. Ibrahimovic! Oh, it's come loose. And here's Messi. And here's real chance. ഡബിൾ ടച്ച് വർക്കണ്ട. By the most elastic of saves. Platini clearly thought he had the beating of the keeper. ജോസ് ബ്രോ ഉറക്കൊന്നുമില്ലടാ. Ball. Well played. That has snuffed out the danger. Well into the second half, and still there's nothing between them. Ibrahimovic, and he shoots! അടിച്ചല്ല He scores! അത് മതി. First ഒരു goal mark അടിച്ചല്ല. drawn. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. So the first goal of the game. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. And it's Cruyff. Ibrahimovic. അയ്യോ Rivaldo. He can run onto that. So Jim, what are you thinking? Well, I think it's pretty clear. The ജോസ് message ബ്രോ is to 24 get the മണിക്കൂറിൽ job done, പസ്സാന്ന് പറഞ്ഞ sooner the better.
Messi. Some really good ball movement. Oh, look at the space here. And the shot! അയ്യേ Oh, just lacked a decent finish. Spirited to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. 4 മണിക്കൂർ പാസ് ആണല്ലേ? And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0. ദീപൂസ് വേൾഡ് ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്, വെൽക്കം. Chettri, and he's managed to get free. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Right place, right time. അടിക്കണമെങ്കിൽ 4 മാസം എടുക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പണന്റ് പ്ലെയർ ബോളും കണ്ടിട്ട് പോകും. Oh, he's been caught on it here. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അരെ നമ്മളെ ഇവന്റെ ഇബ്രുവിന്റെ And the ref. ജയിച്ച് അത് മതി, ജയിച്ചാ മതി. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Ibrahimovic taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Any reflections on what you've seen? മൂപ്പരെ പുറത്തിരുത്താന്നൊന്നുമില്ലടാ, സത്യം പറയാലോ. എത്ര കളിച്ചിട്ടെങ്കിലും മൂപ്പരെ പുറത്തിരുത്താന്നൊന്നുമില്ല. എപ്പെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് തരും. Many thanks to Jim, and with that, it is a ലോസൊന്നും വന്നേക്കല്ല മോനെ. അവന്റെ വെറുതെ ഒന്നും അവന്റെ പേരെടുത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാ. ലോസം തന്നേക്കല്ല. എന്താടാ പോയാ ചത്ത? ഇവരെ സെർവർ പോയാടാ. ആ ടോംബോന്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ കണ്ട്. ടോംബോ അല്ലല്ലോ നമ്മള്, അത് ഓർക്കണ്ടേ? നമ്മള് ടോംബോ അല്ല റിജോസ് ബ്രോ. ടോംബോ ഒരു പ്ലെയർ കൊണ്ടങ്ങ. ഇതെന്താടാ? ഇതെന്തെന്നാണിത്? കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂലോസ് വന്നേക്കണ്. എന്ത് മാറണില്ല, പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇത്. ഇങ്ങോട്ട് കളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതാടോ. ജയിച്ച കളി റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ലോസ് വരണേ. ഇതെല്ലാ കളിയൊന്നും ഇങ്ങനെ. നമ്മളെത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചും കാര്യമില്ലടാ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. എൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ല. റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചൊന്നും കാര്യമില്ല. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ചിന്തിച്ചൊക്കെ ഇനി 28 പോയിന്റ് വെറുതെ കളഞ്ഞേ. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ കളിയല്ലടാ, വെറുതെ ഓരോരോ സാധനം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ്. വെറുതെ ഞാൻ അവൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കണേ. മര്യാദക്ക് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ജയിച്ച കളി കൊണ്ടുപോയി തോപ്പിച്ചിടോ. കളിൻ്റെ അടക്കുന്ന പോയിട്ടെ. പിന്നെ ഇത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കളിച്ച് കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്ന് അതിന് ശേഷം യൂലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇതാ അവസ്ഥ.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ഇമാര് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലടാ ഒരു ദിവസം ഇത് സെർവറിൻ്റെ കാരണം തോറ്റ കളിയത് സംഭവം മനസ്സിലായോ പിന്നെ സെർവർ ഓമിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം തോറ്റ കളിയത് ഓമിയ സെർവറും കൊണ്ടാണ് ഇവര് And that gets things running. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X-factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. And it's Messi. Messi has a look up from the right-hand side, seeking out options. Thuram clears it away. Probing pass. Oh, delightful ball. Cruyff. Now it's Ibrahimovic. Good ball, good take. Oh, he's having a shot! They've scored! എടാ ഓക്കെ പോയിട്ടോ Drawn. The lightness of step, the sharpness of തൂക്കിയറില്ല certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Germany are already chasing the game. They didn't envisage that. Nicely weighted ball. Di Marco puts the ball in. Here's a man Ibrahimovic adored by many, CF ആണ് നീ deified by some. Platini running with the ball. Germany trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Pinches it off him. That's a cute ball. That is good alertness. Gattuso. Pass is coming off in quick succession here. Cruyff. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Belletti. Kaká. And it's Belletti. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. പോയിട്ടോ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല ഫുഡ് രാവിലെ കേക്കിൽ വളരെ കുറവാണ് Cruyff. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And this is Van Basten. Right on the edge of the penalty area. ബോള് നോക്കാണ്ട് ഓരോരോ പിണ്ണാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി ബോള് നോക്കടാ And it is just a free kick. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Great chance here from position. Van Basten! Gattuso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. There will be 1 minute added time. And this is Ibrahimovic. ചേതറി എല്ലാടെ കഴിഞ്ഞില്ല ഇറ്റ്സ് ബ്രോ കഴിഞ്ഞില്ല സ്റ്റാർട്ടാകുന്നുള്ളൂ 12 മണിക്കോ And there's the end of the first 12 half. മണിക്ക് നമുക്ക് എന്നെ സ്റ്റാർട്ടാക്കാം A very combative, competitive half with just the one decisive moment. 12 മണിക്ക് നമുക്ക് ഇവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് അതുവരെ എന്താ പറയാ ഇത് കളിക്കട്ടെ Reflections on the first half.
haven't played Rank that കളിക്കട്ടെ. badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And we are already promptly back underway. A solitary goal. That has been the crucial Oh. difference. ആർക്കും കയറാൻ ഞാൻ റൂം ഇടാം കയറുന്നാൾ കയറിക്കോ ഓക്കെ. Now it's Messi. Messi going face to face with his great rival. ഇനി ഇവരൊരു സംഭവം തന്നെ അല്ലേ. Couldn't squeeze it through. There will be a throw-in. ഇവർ ഏതാ സാധനോ ഇതാ കളി. ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും തന്നെ സ്കോഡിൽ ഷുവറായിട്ടുണ്ടാവും. Flank. Good play on the left-hand side here. Roberto Carlos. Di Marco. Team still separated by the game's only goal. Oh, he's caught in or out. എത്ര ചേത്രി And the referee has given a free kick just outside the box. Well, I think the ചേത്രിണ്ട് alternative was ചേത്രിണ്ട് to stand 5 there ചേത്രിണ്ട് and do മായാവി. nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that piece. ഞാൻ 5 ചേത്രികളുണ്ട്. Roberto Carlos taking charge of the dead ball. We could be looking at a game-changing moment. ഊമക്ക ഊമിക്കലടാ. മായാവി ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ റാങ്ക് പുഷ് കളിച്ച് ജയിച്ച കളി നോക്കുമ്പോൾ യു ലോസ്. He got plenty on that. Oh, the technical control was റാങ്ക് exquisite. പുഷില് The pummeled attempt was ജയിച്ച് റിസൾട്ടൊക്കെ വന്ന് കളി കഴിഞ്ഞ് ഫുള്ള് കയറി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് യു ലോസ് 28 പോയിന്റ് അവിടെ പോയി. Lovely pass, but can he get there? എനക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ വരണം നമുക്ക് അറിയാത്തത്. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible. ആകെ ഒരു ഗോളിനെ ലീഡുള്ളൂ. ഇവര് ഉണ്ണാക്കാൻ കളിക്കണേ. Certainly help their cause now. Rijkaard. ഹലോ റസിവാർട്ട് What are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. They're റസിവാറിന് അർജന്റാണ് ഒരു 50 കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞേ. protecting their lead, then adding to it. It's all gone a little timid. And this is it's Ibrahim. Oh, it's come off the upright. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Looking for options for movement. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. One 1-0 as we head towards the end. That's a sharp pass. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Batistuta. Roberto Carlos. Time and again they are repelled. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will And be here's 1 minute Batistuta. added time. Well, he got rid because he was under pressure. And that will be it. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Platini taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly Just so. a quick request today for everybody to please Your kindly final thoughts, remove Jim? any cars And there's a parked lot on the more road to read outside into this stadium. game than just the scoreline. And all that remains for me is to thank...
സൗണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് മൂട്ടല്ലേ? എൻ്റെ കോൾ വന്നോണ്ട് ഞാൻ മൂട്ടാക്കിയതാണ്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? എടാ ഇനി 28 പോയിന്റ് പിടിക്കണ 2 കളി കളിക്കണം. ആ 2 കളി കളിച്ച് അടുത്ത കളി മുമ്പിക്കും. അതാണ് ഈ പ്രശ്നം. ഇവിടെ 12 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 12 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് ബ്രോ. ഇൽസാ എൽറ്റിയസാ ഇറ്റ്സ് അല്ലേ? അയ്യോ, ഇത് മറ്റേ പൂക്കിറ്റ് ഓടുന്ന പോലെ ഓടുന്ന നോക്കിയേ. ഡെമ്പല്ലിയാണ്, പൂക്കറ്റി ഓടുന്ന പോലെ ഓടും. അതാ ഈ പ്രശ്നം. ത്രൂ ബോൾ വന്നാൽ പെട്ട്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. Well, there's little new to say about this man. Majestic, regal, known as Le Roi by his countrymen. ആർക്കും കളിക്കട വെയിറ്റ് ആക്കി. ഓൾറെഡി കിട്ടിയതല്ലേ? Gets a good foot in there. എന്നാ ഇവരെന്താ കളിച്ച്? Proves just a little bit too strong. Nicely weighted ball. Cruyff gets into a good position. പിന്നെ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗോൾ അടിപ്പിക്കുക? ഇവനെ കൊണ്ട് ഗോൾ അടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണേ. ഇത് ഇവനക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ. He's going to be disappointed with that. Oh, he's trying to skip past his man. Neither of these two want to come off second best. De Jong, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, Platini! അടിപൊളി. Lam. So we're still where Amazing. we started right now. And it's Fernando Torres. Lam. And it's Rijkaard. Zakaria. Now it's Messi. Ball played for Rijkaard. Totti. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Vieira, the man we've all come to watch. Cruyff. നല്ല പ്രഷറാവും. നോക്കി കളിച്ച് ഈസിയായി കളിക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊരു ബോള് കാലിൽ വെക്കണ്ടേ? ഇതാണ് അവസ്ഥ. നോക്കടാ, ഈ ബോൾ എടുക്കാനാണ് പണി. ഇവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ബോൾ പിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ബോൾ എടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ഷോട്ട് അടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. വേറെ He's having a good look here. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. Totti. Platini. And it's Ibrahimovic. Oh, that's well spotted. Still looking for the first കൊള്ളാവുന്ന nearly half time now. ഒരാവശ്യമില്ല മോനെ. കളിച്ചും കണ്ട് കളിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഇതിനെക്കാട്ട് നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനമില്ലേ? ആ, ഭയങ്കര ഫിസിക്കലാ. കണ്ടില്ലേ റിജസ് ബ്രോ? ഫിസിക്കൽ കണ്ടില്ലേ? അത് ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. വേക്കുന്നൊരു പൂശാണ് മൂപ്പരാടെ തീർന്ന്. Torres. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, it's a promising. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period.
Let us see what the second half brings. ഏറ്റവും വലിയ വേസ്റ്റ് ആണ്, ഏറ്റവും വലിയ What do you വേസ്റ്റ്. think we're up to after 45 minutes? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been അവിടെ ഗട്ടു സൈസ് ബെസ്റ്റ് DMF. so the energy levels have looked good. ആ കാർഡില് വന്നതില് But certainly not devoid of action. It is 0-0 here. ആ കാർഡിൽ വന്നതിൽ ആകെ 2 കാർഡ് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. And if you're just back from your break, you've missed very little. ഒന്ന് നമ്മളിവ അരെ ഗുള്ളിറ്റ് പിന്നെ Well, ഗട്ടുസോ both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good കണ്ടാ sign. Things are ഇവരാണ് about ബോള് to change. We need a little more Man. life in this. പകുതി ബോൾ എനിക്ക് എടുത്തിരുന്നത് മൂപ്പരാണ്. Well played. That has snuffed out the danger. Well, it's Dembele. കളി മിക്കവാറും It's ഓടിക്കൂടാ, Totti. കളി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. Here's Torres. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. ഇഷ്ടംപോലെ ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്ന കാര്യം ഒന്നൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Platini. And it's Eto. Now it's Platini. And he's managed to get free. Now, can they get him away? Shot could be on. വേണ്ട വേണ്ട And he's there to get it away. ഇതിന്റെ കിക്ക് ഡിഫൻസ് Few വരുന്നത്. chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. ഞാൻ എനിക്ക് കറക്കി അടാ അവിയാടിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല ഇട്ടേക്കല്ല മുത്തേ. Totti. Oh, it's Dembele. കണ്ടാ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല. Tries to play it through. Oh, he had ഒരു to ബോൾ make that, എടുക്കത്തില്ലടാ. and he did make it. He can get that clear. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And here's Platini. Shoots! അവസാനം ഒന്ന് കയറി അടിക്ക്. Taken goal. അവിടെ റൂയി കോസ്റ്റ അടിപൊളിയാ. Late in the day. അബയാട്ടി ഓർ കോസ്റ്റ Well, you can റൂയി see കോസ്റ്റ what it means to അണ്ടർ റേറ്റഡ് ജെം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. game, but now they ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിലല്ല, വാല്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. വാല്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിൽ And that was എനിക്ക് റൂയി കോസ്റ്റനെ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കളിപ്പിക്കാം. അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ his manager couldn't look happier. That's the kind of interview അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയി വന്ന കാർഡിൽ നല്ല കാർഡ് നല്ല റൂയി കോസ്റ്റയാണ്. came off beautifully. so the first goal of the game. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now or try and finish? And drive! ഏതാ ഫിനിഷിങ്? That is decidedly lacking. മായാവി നല്ല ഓമിക്കലാണ് ഇവര്. Really look sharp out there. That first നല്ല ഓമിക്കലാ. sensation. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ മാറ്റി കളി മാറി. പക്ഷെ യൂല് ഓസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തി മോനെ, പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. മിക്കവാറും സമനിലയാക്കും. Uncompromising. There'll be a minute of stoppage time. Platini, and he's in on goal. Now that's a fine challenge. ഞാൻ കുർട്ടോയ്സിന് ഇറക്കട്ടെ. അബീബിച്ച് കളിക്കാം. Has എടാ seen enough. കറക്റ്റ് 12 മണി 12:56 11:56 The two sides separated by the game's only goal. 11:56 അല്ലേ? Platini taking in the accolades, having been named man of the match. നേണ്ട കളിച്ചേക്കാൻ അല്ലടാ. Deservedly so. To let you know that you'll be able to catch അവിടെ ഗിവ് Today's game then, Jim. പെട്ടെന്ന് കയറുന്നാൾ കയറിക്കോട്ടാ. ഹബീബ് ബ്രോ അതുപോലെ തന്നെ ആരുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കയറിക്കോ. ഇത് നേരത്തെ എത്തിടത്ത് തന്നെ പിന്നും എത്തി. 2 കളി ഒരു കളി എന്താ ചെയ്യാനാ. കയറിക്കോ 12 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യോ. കയറിനാൾ പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോ. പക്ഷെ നമ്മൾ കളിക്കത്തില്ല മൂപ്പര് 24 കളിയിൽ 21 ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ. മനസ്സിലായോ? 24 കളിയിൽ മൂപ്പര് 21 ഗോള്. സബ് ഇറക്കി നോക്കുക എന്താ അവസ്ഥ. നോക്കട്ടെ
മറ്റേ നമ്മളെ മൂപ്പര് കളിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാല് ബുള്ളറ്റ് കിട്ടും സർ, റിക്വസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല സർ. അവിടെ കിട്ടിയ സാധനം കൊണ്ട് ഉപകാരം വേണ്ട. മറ്റേ നമുക്ക് കറക്കി കിട്ടിയതാണ്. എന്നാൽ 110 റേറ്റഡ് കാർഡല്ലേ, അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം വേണ്ട നമുക്ക്. അടുത്ത കളിക്കാം. ഞാൻ 110-നൊരു 90-ന്റെ ഒരു റേറ്റിങ്ങിന്റെ പവറിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതാക്കിയിട്ട് കളിക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം. അതാ അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇടണേ. നമുക്ക് അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇടണേ. കളിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കളിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇവനൊക്കെയാണ് ഓടുന്നത്, ഇവനേക്കാള് ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ളത്, ഇവനേക്കാള് കിക്കും പവറുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലെയർ പുറത്തുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ രീതിയിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂപ്പരിടണേ. പക്ഷെ ഇവരാണെങ്കിൽ വമ്പ ശോകം കളി. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Things have got underway here pretty promptly. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Drogba. നാട് സൂപ്പർ സഭ കൊടുത്തിട്ടാലോ എല്ലാ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല. മിക്കവാറും ഫ്രീ കിക്ക് കയറി നോക്കിയാൽ. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. ഏറ്റവും നല്ലത് സ്കോഡിന്ന് പുറത്തിടാ. അതാകുമ്പോ ആ മുഖയെ നമുക്ക് കാണണ്ട. മനസ്സിലായോ? മിക്കവാറും ഗോളായിരിക്കും നോക്കി. ഞാൻ അടുപ്പിക്കോടെ മൂപ്പരെ കൊണ്ട്. Gattuso did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Looking tidy in possession here, and this is Drogba. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Nicely weighted ball. ചതി പാസ് മോനെ മെസ്സി. Goalless at the moment. And this is Ibrahimovic. കേരി ഗോള് കേരി. മറ്റേ ഫ്രണ്ടില് ഗോള് കയറും, പക്ഷേ റാങ്ക് മാച്ചിൽ ഗോള് കയറത്തില്ല. നൈസ് ഗോളായിരുന്നേ. 99 times out of 100 the keeper's not getting there. It's Ibrahimovic! Doué looking to be a menace in the final third. അങ്ങനെ കിട്ടിയാലൊക്കെ അവരെ കിട്ടണ്ടേ. ആ സാധനം കിട്ടണ്ടേ, അതല്ല പ്രശ്നം. ആ സാധനം കിട്ടുന്നില്ല. Can he get it through? Thuram cuts out the pass. And that's the end of that. It all started well enough. Now this could be a chance. Messi. I'll be a bit disappointed with that. It's a phenomenal finishing. Peter, he's never short on confidence. മെസ്സിന്റെ ബ്ലിസ് കേർല് സലാട്ടന്റെ ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് പ്ലസ് വിൽ പവർ. 30 minutes gone. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Cute ball now, how can he reach it? He's shifting through the gears here. Might be danger. And the shot! Bravo.
ഇവിടെ കോഡിടാ ഞാനിട്ടോളാം. ഇറ്റ്സ് ബ്രോ, ഞാൻ കോഡിടാം. അതിൽ കയറിക്കോ, കയറാൻ കഴിയുമോ? അവിടെ ഗോൾ പോച്ചറാണെങ്കിൽ നോക്കണ്ട. ഗോൾ പോച്ചറാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ എടുക്കും. നമ്മൾ ഓടിക്കണം, അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആ പ്ലെയറിനെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കണം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കോട്ടേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അതാണ് പ്രശ്നം. ഫുൾ ടൈം റണ്ണിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലെയറാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ. ഫോക്സിൻ്റെ ബോക്സ്, കുറുക്കൻ്റെ ബോക്സ് അല്ലേ, കുറുക്കൻ്റെ വെട്ടി. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. And here's Drogba. Knocks it out wide. മോനെ ഇട്ട ഗോളാ. ഭാഗ്യമുണ്ട്. അതൊന്നും ഇന്നിടല്ലോ മോനെ. മായാവി വേണ്ടാത്ത കളി കളിക്കല്ല. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Cruyff, who does have an assist to his name, and it's Doué. And this is Batistuta. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. അവയായിട്ട് റെഡിയാകും. നെക്സ്റ്റ് കട ആകട്ടെ കുറേ ആൾക്കാർ റെഡിയാണ്ട്. ഇബ്ര റെഡിയായ മതിടാ. ബ്രോ എത്ര ഏജ് ഉണ്ട് ഇപ്പം? എനിക്ക് 24 ഡാ. 24. So far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. അവയായിട്ടൊക്കെ റെഡിയാണ്. റെഡിയായില്ലെങ്കിൽ പണിയാണ്. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Leading 1-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. No, that's been intercepted. Nicely aimed pass. Oh, that's a key interception. Still just a single goal between the sides. മോനെ തല എടുത്തിട്ട് പോവല്ല. അതൊക്കെ വേണ്ടതാ. It looks like this is a side that's setting themselves up for a counter attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players. അത് ഗോളാ. ഇത് മിക്കവാറും ഗോളായിരിക്കും. More than decent chance to strike. ഭാഗ്യം. മായാവിന്റെ ഫ്രീ കിക്ക് അടിപൊളി ഫ്രീ കിക്കാ. Size really matters, and it's time to make it matter now. Defending of the desperate variety, and this is Raul. Ibrahimovic. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible. പോസ്റ്റ് കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ പാസിലട് A lucky break would certainly help their cause. ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടി ഇട്ടുകൊടുത്തേ. അത് വേറെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. അടിച്ചത് തന്നെ അടിച്ചത് തന്നെ. Attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Passing is crisp and sharp. Looks a smashing ball.
And he's found a way past. And Batistuta! ഹായ് അഫാനെ, ഹായ്. ആർമാൻ്റെ സുഹൃത്തുപ്പല്ലോ. ഇത് രണ്ടും നൈസാടാ. ഒരാൾക്ക് മറ്റേന്ന് പറയാ ലിങ്കപ്പ് ഉണ്ടേന്നുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഒരാൾക്ക് ലിങ്കപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരാൾക്ക് അതില്ല, അല്ലാണ്ട് വേറൊരു വ്യത്യാസം അതിലില്ല. ബാക്കി സെയിമാ. രണ്ടാളും ഡിഫൻസ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും, അറ്റാക്കിങ് അടിപൊളിയാണ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ വലിയൊരു പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാക്കും വലിയ പറയാൻ പറ്റിയ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ലോങ് ബോൾ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. തൂക്കി എറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കപ്പലിനെ ഇട്ടാൽ മതി. കപ്പൽ ബെസ്റ്റ് തൂക്കി എറി എന്താ പറയുക കോച്ച്. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? പിരാന്തനെ അടിക്കുമ്പോഴേക്ക് 2 മണിക്കൂർ കഴിയും. സത്യം പറയാലോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ടില്ലടാ എനിക്ക്. നിങ്ങൾ അത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടൈം. That's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ഇപ്പോൾ ഒരു LBC ഫോർമേഷൻ, ഒരു FTP സ്ക്വാഡ് ബിൽഡ് ആക്കുന്നത് ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരുമോ? FTP സ്ക്വാഡ് സ്കോഡിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 4-2-2 എന്ന് ഞാൻ പറയും. 4-2-2 ആണ് നമ്മളെ നോർമലി FTP സ്കോഡിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ. മായാവി ജി Ibrahimovic claiming the man of the match award. And there is first half പൊളിച്ചല്ലേ? from the regional police department. How would you sum up? അത് വർക്കാവണില്ല. അത് വർക്കാവണമെങ്കിൽ DMF എങ്ങനെയാണ് കളിപ്പിക്കണേ? DMF ഒന്ന് സ്റ്റിൽ ആഞ്ചർമാന് പ്ലസ് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയർ അങ്ങനെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്ക്. അതേപോലെ ഈ CB വരുമ്പോൾ 2 ബിൽഡപ്പ് ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഒരു ബിൽഡപ്പ് പ്ലസ് ഒരു നൺ പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡപ്പ് പ്ലസ് എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ ഫ്രണ്ട് മാൻ, അങ്ങനത്തെ കളിപ്പിച്ച് നോക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് LB RB ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ഫുൾ ബാക്ക്, ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കളിപ്പിച്ച് നോക്ക്. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടാ. നോർമലി 4-4-2 നമുക്ക് അത് ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് കളിക്കാരനും 4-2-2 ഈസ് ഗുഡ് ഫോർമേഷൻ. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് FTP സ്കോഡ് ഇട്ടാ? FTP സ്കോഡിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് കണ്ടോ, ഇവന് ആഞ്ചർമാനല്ലേ, ആഞ്ചർമാന് പ്ലസ് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് എന്താക്കുക ഇൻഡിവിജ്വലി ഒന്നെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻസീവ് കൊടുത്താൽ മതി. അവിടെ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കാം. പക്ഷെ DMF എന്നിലോട്ടാണ് മാക്സിമം ബോള് എന്താ പറയുക CBയിൽ ടച്ച് ആണ്ട് പോണേ. ഈ DMF ഒന്ന് മിസ്സാകുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഈ DMFിലൂടെ ത്രൂ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഡീപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടാൽ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡീപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടാൽ നമ്മളെ CB അവൻ്റെ CFനെ പിടിക്കാല്ല, DMF CFനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. അപ്പോൾ ഒരു CF എങ്ങനെ പോയാലും 2 CFിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു CF എങ്ങനെ പോയാലും ഓപ്പണിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ CB പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. ഈ ഡീപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മാൻ CBൻ്റെ കണക്കുകൾ ഡീപ്പ് ലൈൻ ഫോർവേഡ്. മറ്റേ ഡീപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ 5 മാൻ CBൻ്റെ ലെവലിൽ വരും. പെട്ടെന്ന് വേക്ക് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.
ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ ഉപകരിക്കും. എല്ലാ കളിയും നമുക്ക് ഉപകരിച്ചെന്ന് വരില്ല. അതേപോലെ തന്നെ CF നമുക്ക് 2 ഗോൾ പോസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എടാ ലെജൻഡ് പേര് മതിടാ. ലെജൻഡ് പേര് ഉണ്ട്, ലെജൻഡ് പേര് മതി. എൻഡേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡേഴ്സൺ ഇട്ടോ. എൻഡേഴ്സൺ ആകുമ്പോൾ പുതിയത്. എടാ ബയ്യോ എവിടെ പോവാ? എടാ അടുത്ത കയറിക്കോ, സമയമുണ്ട്. അടുത്ത കയറിക്കോ. ഇറ്റ്സ് ബ്രോ, സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് പേടിക്കാന്നില്ല. അടുത്ത കളിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്, പിന്നെ അത് പേടിക്കാന്നില്ലല്ലോ. AMF ന്യൂ ഗുള്ളിറ്റ് പ്ലസ് പല്ലേ? എടാ AMF ഗുള്ളിറ്റടാ ഗുള്ളിറ്റ്. പലയൊന്നും AMF സൂട്ടാകത്തില്ല. നല്ല സൂട്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് മര്യാദക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരത്തില്ല, മനസ്സിലാ? AMF നമ്മളെപ്പം AMF വെച്ച് കളിപ്പിക്കാന്നല്ലാണ്ട് CB കൊനാട്ട് പ്ലസ് കൊനാട്ട് CB താഹടത്താത് മറ്റേതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഷോർട്ട് ടൈം താഴുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പനാണ് ഓക്കെ. കോണ്ടനെ നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് RB, ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസീവ് RB എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കോണ്ടന. So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസീവ് RB എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കോണ്ടന. അപ്പോൾ expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. ഇന്ത്യയിലുണ്ടാ അങ്ങനെയാണ് മൂപ്പരെ കളിപ്പിച്ചാൽ മതി. മൂപ്പര് അടിപൊളി CB-യാ. സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് മൂപ്പര് ഓക്കെയാണ്. As you can see, we've already started here. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I really like this lad Jules Koundé a lot. He isn't the biggest, but he's known for having a big character that makes up for that. കണ്ടവര് വേണ്ട, ഭയങ്കര അഗ്രസീവാടാ, ഭയങ്കര അഗ്രസീവാ. ബാക്കിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. വരേസി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാ. വരേസി ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിപ്പിച്ചോ. ലിസ്റ്റർ കണ്ടവരോ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ CB കിട്ടും. വൺ ടച്ച് പാസിലെ ഓപ്പണന്റ് ക്വിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ CB കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ AMF ഉള്ളിച്ച് റോളും ഓക്കെയാണ്. ഇതാരടാ കളിക്ക വെയിറ്റ്. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് കൂടെ കളിക്കൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പണി കേട്ടാ. That's a contest to keep an eye on. Messi, now it's Messi. ഭാഗ്യണ്ട മോനെ. വരേസി ബിൽഡപ്പ് അല്ലേ? 2 ബിൽഡപ്പ് അല്ല. 2 ബിൽഡപ്പ് ഇട്ടാ പെട്ടെന്ന് CB കിട്ടും. പിന്നെ എല്ലാവരും കാര്യം നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ പോലെ ഇരിക്കും, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും നമ്മളെ കളി. നല്ല കളിയാണല്ലോ. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Zakaria. Baresi gets across to intercept that. Oh, good read. That was well played, well stopped. Xavi Alonso. Now it's Forlan. Now it's Mbappe. Can he get on the end of this? Spread it left. Just about came out on top, but they were certainly tested.
Cruyff. He's found a way through. Ball swung in. ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താടാ. He's going to be disappointed with that. Mbappe. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And here's Forlan, and here's Mbappe. That is lovely. Stood up well to him there. Thuram defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. There will be 1 minute added time. Great vision. And that എടാ could see him on his way. പിന്നെ ആരും യൂസ് ആക്കണം. And the whistle എടാ goes താഴെണ്ടെങ്കിൽ for നിനക്ക് Well, there were എടാ plenty of talking points in വമ്പം that വേസ്റ്റ് ആടാ. first half, but just on വമ്പം goal, വേസ്റ്റാ. it's still anybody's game here. It's a dressing room ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല സത്യം that പറഞ്ഞാൽ. needs rousing at half time because in It's truth they've hard. not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വമ്പം വേസ്റ്റാ. 8 ഷോട്ടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കിക്ക് മാറിലൊക്കെ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷേ 8 ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കളി കഴിയും. മാക്സിമം ഒരു 5 ഷോട്ട് 4 ഷോട്ടൊക്കെ അടിച്ചാൽ ആയിന്നല്ലാണ്ട്. Substitution on the field. Number 11, Ibrahimovic. Coming on to replace him is And we're underway again. Eto. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Bellingham. Xabi Alonso. Nice interception, well timed. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. He's shifting through the gears here. Oh, nice touch. Messi! In for the pieces! ഗുള്ളിറ്റ് സീന് വെറുതെ ഗുള്ളിറ്റ് അടിപൊളിടാ. 2 SS ഏതൊക്കെയാ പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ് ബെറ്റർ. 2 SSൽ ഒന്ന് ഹോൾ പ്ലെയർ, ഒന്ന് ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ വിത്ത് ഒരു ഡീപ് ലൈന്, 1 ഗോൾ പോസ്റ്റർ. മനസ്സിലായോ? ഈ ക്ലാസ് നമ്പർ 10 ക്ലാസ് നമ്പർ 10 ഇടാം. ഒരു SSൽ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ, ഒരു CFൽ ഗോൾ പോസ്റ്റർ, ഒരു SSൽ ഒരു ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡ്. അങ്ങനെ 3 ആളിട്ട് മതി. നൈസായിട്ട് കളിക്കാൻ കഴിയും. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Oh, easy pickings there. അതുപോലെ AMFൽ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ. എടാ Chettri. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And that interception was നല്ല മാർക്കിംഗ് most കൊടുക്കുന്നത് സംഭവം. necessary. That's great positioning. So ഇപ്പൊ good നല്ല from him. മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തായിരുന്നു. Cruyff. Now it's Eto. Iniesta. ഈ 8 ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പകുതി എഫേർട്ട് പോലും നാടിന് എടുക്കണില്ല. Just eases Don't it need off the pressure. ball. Zakaria. Almost 75 minutes on the clock now. Eto. കണ്ടാ മൂപ്പരിറങ്ങി ഗോളടിച്ച്. Yes, it's there. മൂപ്പരിറങ്ങി ഗോളടിച്ച്. And the comeback is അരുൺമേട്ര വെൽക്കം. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and The that probably penalty wouldn't kandada. have happened, but still it was very well played. Great pressure to force the error. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Platini with No. It's there! And that should do it!
ഫേക്ക് ഷൂട്ട് ഇട്ടേ ഫേക്ക് ഷൂട്ട്. ആ ഫേക്ക് ഷൂട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കിക്ക് ടേണിങ് വന്നത്. ഫേക്ക് ഷൂട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കിക്ക് ടേൺ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. മനസ്സിലാ? ഓരോ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് അനിവാര്യം വരാം. സ്കില്ലിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയും. So the lead now is 2. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Borussia Dortmund looking to pass their way through. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Picked up brilliantly. Chance! ആദ്യത്തെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Drama at the death. Is there time for... ഇത് കണ്ട അവയാട്ടിനെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തി നടക്കാൻ പോക്കാം അടുത്ത കളി മുതൽ നമ്മളെ മുത്തി നടക്കാൻ പോകാം. Borussia Dortmund give themselves a chance. അടുത്ത കളി മുതൽ എന്നെ മുത്തി നടക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. അവയാട്ടി is gone. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will, and this place is bouncing. Eto voted man of the match, and deservedly so. It is now time for our special lottery. So there it is. What struck you most about that? What a game. എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളെ എന്താ പറയാ കൊനാമി നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെന്നില്ല. ചില സമയത്തൊക്കെ രക്ഷിക്കാം, അല്ല ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കും. നൈസ് ഗെയിമാടാ അടിപൊളി ഗെയിം. ആര് കളിച്ചാലും അടിപൊളി ഗെയിം കേട്ടാ, ഒന്നും പറയാനില്ല. എടാ കേറിനാൾ കേറിക്കേ. പഹയാ 24 കളിയിൽ 21 ഗോളും 5 അസിസ്റ്റും, ഏകദേശം 24 ഗോളും 5 അസിസ്റ്റും, 29 ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് 24 കളിയിൽ, 25 കളിയിൽ. അല്ല 21 പ്ലസ് 26 ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അടുത്ത കേറിനാൾ കേറിക്കേ. 21-14 72 അല്ല 74-72. മായാവെന്ന് വെച്ചാൽ വണിക്കാൻ ആളെ കറക്കാനാ, വണിക്കാൻ ആളെ കറക്കത്തൊന്നുമില്ല. എന്തിന് അസാടൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ബാഴ്സലോണിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറി പാക്ക് വരട്ടെ, അതിൽ നമുക്ക് കളിക്കാം, നമുക്ക് ഇറക്കാം. അതിന് നല്ല അടിപൊളി പാക്ക് വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു. 250 പ്ലസ് പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ ഉള്ളത്. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച നല്ല നല്ല പാക്ക് വരും, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. വെറുതെ ഇപ്പം കറക്കിയിട്ട് കളിക്കണ്ടല്ലോ. എടാ റൊമേസ് കേട്ടി, അയ്യോ മൂപ്പരെ ഈ കോച്ച് സീനാടാ. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കോച്ച് സീനാണ്. ഈ കോച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കോച്ച് പമ്പ് സീനാ. ചേത്രി ഇല്ലടാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എടാ ചേത്രൻ്റെ ഇവനായ ശേഷം വെച്ചിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ 10 ഇട്ടില്ല കുട്ടി. ഇപ്പം 10 ഇട്ടതിൽ 5 മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ, ഇനി 5 ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ചേത്രൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് 4-5 ദിവസമായില്ലേ. കാരണം സത്യം ഈ കോച്ച് അടിപൊളിയാണ്. കാരണം കിക്ക് കൗണ്ടർ പ്ലസ് and there's a real sense of anticipation in the air. Game on.
ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ അല്ല, ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ പ്ലസ് കിക്ക് കൗണ്ടർ, അത് രണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ പ്ലെയറിനെ കോച്ച് ഒന്നങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah, aggression, hard tackling, they're the foundations of his game. But he can turn defense into attack very quickly and show his terrific athleticism. And നമുക്ക് ഇബ്രാഹിം സീബിലിട്ടാലോ? ഹൈറ്റോണ്ട് ഹെഡ് കുത്തുവോ? This is Shevchenko. മൺകൂളർ വെയിറ്റ് ആക്കടാ ഇന്റെ വരും കേട്ടാ. വെയിറ്റ് ആക്ക്. ഇത് ഏതാടാ ഗോളടാ? Mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip. നല്ല ചാടി ആലോടുത്തിട്ട്. They need to sharpen up or it's എന്ത് ഊമിത്തറി കളിക്കണേ നോക്കിയേ. So the game's first significant. എന്നരേ പറഞ്ഞ അഭയാട്ടിനെ മാറ്റിയിട്ട് മെല്ലെ ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കടാ. അടുത്ത കൂട്ടുവയസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. So good from him. Tries to play it through. Cruyff looking to play him in. നൈസ് വലകേറി സത്യം. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That's been intercepted. That was well played, well stopped. No, that was never going to എനക്ക് ഗോൾ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇന്ന് എനക്ക് ഒന്ന് മര്യാദക്കൊന്ന് വണ്ടച്ച് പാസ് ഇട്ടെന്ന് ഇരുത്തുന്നത് മതി. ഒരു വണ്ടച്ച് പാസ് വേറൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഒരു ഗോള് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ ആളെ മതി. It's a decent chance to counter attack. Great vision. Brilliantly cut out. Zakaria. And this is Messi. Expertly cut out. Really nicely done. Cruyff. And the pass is. ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇത് അതിന് കണക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ചിട്ടൊക്കെ. There's a probing ball. Costa Curta. മീറ്റ് ആക്കണേ. ചമ്പ കടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ മൂഞ്ചിത്തരം കാണിച്ചിട്ട്. സുനിൽകുമാർ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്. മൂഞ്ചിത്തരം കാണിച്ചിട്ട് കളിക്കാണ്ട് കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോട് മതി. ഓരോരോ വാണ കേസ്. Substitution on the field. Number 11. So time for change. And this one has been on the അഭയാട്ടിക്ക് ഒരു ഇതെന്നറിയാ. Inject a nice bit of pace into that front line, Peter. So I can see him making those runs in behind. ഹൈവ അടിപൊളി. Referee has just said play on. Messi. Great defending, strong and determined. And it's Soboslai. There will be 1 minute added time. And here's Messi. നൈസ് കളിയാണേ. Nice control. Messi! Oh, it's hit the post. റെഡ് കൊടുക്കേ. That's a foul. No two ways about റെഡ് it. കൊടുക്കടാ. And he has shown him a yellow card. മൂപ്പര് നല്ല അടിപൊളി ഡിഫെൻഡിങ് ടാ. And it's half time here. ഇതാ ഡിഫെൻഡിങ്. Very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. കളി മിക്കവാറും മൂഞ്ചും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. എടാ പരമാവധി കളി കാണുന്ന ലേക്ക് പരമാവധി ലേക്ക്. So off we go once more.
Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Now, he's got space here. That's been cut out, well played. ക്രൈഫ് അത് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും. ക്രൈഫൊക്കെ അത് എടുക്കേണ്ട പോളടാ. Which in hindsight was probably just beyond him. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Taken back almost at once. Messi. Italy are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty സുഖല്ലേ clear, മെസ്സി. certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Your impression so far, Jim? Well, the stats are ആരിക്കോ pretty വണി telling കളിക്കുന്ന here. It's hard പിന്നാണങ്ങള്. to argue with the scoreline when you carry so little threat. Platini, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Turan, Gattuso. ഞാൻ പരിന്നെടുക്കുന്ന പാസ് തോന്നില്ലടാ. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ. Messi, പൊന്നെ. Costa Curta. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. He'll try to keep this alive. Keep calm. ഡിഫെൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഡിഫെൻഡിങ്. That's the job in a nutshell. ഫസ്റ്റത്തെ ഗോളും കാമായിട്ട് തന്നെ കളിക്കണേ. Hands on it, and the danger is averted. ഇവര് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി നോക്കണ്ട്. That is പിന്നെ pretty much the end of that. Oh, good looking ball. And here's Eto. And here's Platini. ഇത് കണ്ടോ എടാ കാമായിട്ട് കളിക്കാൻ എൻ്റെ കൈ വീർത്തിടെ മൂഞ്ചി കുത്തിയിട്ടുള്ളേ. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. That's just playing it safe and simple. And it's Messi. Eto. Wait. And that's that. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only CF ഒന്നും ഒരു പാസ് പോലും പിന്നെ അധികം moment. Intriguing for the neutrals, വേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. sometimes unwatchable. CF ഒന്നും ഒരു പാസ് പോലും ബോൾ കണ്ടാക്ട് ഇതുവരെ. So what do you take away from it all, Jim? Well, the way the manager has stormed down the tunnel Automatically lends itself through pass ഒക്കെ to പോണം. an almighty telling off for such a timid, docile display. And that's where we have to end it. ആരെ From me, Peter കളിക്കാത്തെ? Drury and my co-commentator Jim Beglin. ഒഴിവാക്കട്ടെ അവിയാട്ടിനെ ഒഴിവാക്കട്ടെ. നമ്മളെ മുത്ത് മതി. എടാ ഇനി എത്ര ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഇനി നാളെണ്ണം മയാവേ ഇനി നാളെയുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്നാൾ കേൾക്കാൻ ഒന്ന് തുണി അടിച്ചിട്ട് വരടാ, നടക്കത്തില്ല.
റിവാർഡ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാടാ മിസ്സേ, എങ്ങനെയാ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തരാം. ക്യാഷായിട്ട് മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടാ. വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചോ. സുനികുമാർ എൻ്റെ കയറിക്കോടാ. അല്ലഗ്രി എങ്ങനെയുണ്ട് എടുത്ത് നോക്കി. അവിടെ അല്ലഗ്രീനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അല്ലഗ്രി ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ആ നമ്പർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്താ. ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരണത്? വീണ്ടും ഓണല്ലേ? സുനികുമാർ ഞാനിടും. അതിൽ കയറിക്കോട്ടാ. My name's Peter Chettri, and here's my co-commentator for the game. Okay. It's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of ഇതൊക്കെ anticipation. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാർഡല്ലേ? എപ്പിക് കാർഡ് ആഞ്ചർമാൻ അടാ, ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല. Colours vivid and vibrant. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ ഇത്? Songs loud and ഹൈലൈറ്റ് proud. അല്ലേ? The tone for this game is Highlight well ആണ്. and truly set. എന്താടാ ചെക്ക് ചെയ്യാമോ? ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. എടുക്കാനുള്ള ഇതില്ല എന്താ പറയുക. 1500 രൂപ എങ്ങനെ വേണ്ടേ എടുക്കണമെങ്കിൽ? There's the whistle, and here we go. There's a player below us, Peter, that മെനറ്റ് നമുക്ക് അല്ലഗ്രീൻ എടുക്കാനുള്ള സാധനം സ്പോൺസർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ചെയ്യാം. സ്പോൺസർ ചെയ്യുവേ. 1700 രൂപ നമുക്ക് മറ്റിലേക്ക് എടുക്കാനില്ല. അടുത്ത പാക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ 1500 രൂപ എടുക്കാനുള്ള സ്പോൺസർ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഓക്കെ ആക്കാലോ. എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. So what can they make of this? തുറാമിനൊക്കെ എന്ത് പറ്റിയടാ? Zakaria. Now Platini. Now it's Ibrahimovic. തുറാമിന് എന്താ പറ്റിയേ? Hullet tries to pass it. Hullet! It's loose, and there's a race for the ball. Has a look and plays it forward. And there's his chance to lead the counter. അസാഡാണോ? ആ അസാഡല്ല. നമ്മളെ ബാസിന്റെ ആനിവേഴ്സറി പാക്ക് വരാനുണ്ട്. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And they can counter here. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. He's chosen to go back. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. Well, മാച്ച് പോയി കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യാണല്ലോ. He read that really well and stopped it. no change to the score. 0-0 it remains. And it's Michel Platini.
And here's Messi. And he's made sure that's not getting through. And this is Ibrahim. It's Ibrahimovic. എത്രയാണ് 1500 രൂപനാ? ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ കളി കേട്ടെ. Ibrahimovic is offering a wry smile there. All he needs to do is to place this between the goalposts. കളിന്റെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ നോക്കണ്ട, അത് സാധനം ഇല്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നല്ല ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയ മാനേജേഴ്സിന് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം അത് അതിലില്ലടാ. ആടാ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ലൈവ് സെറ്റാക്കി തരാം. എടാ സക്കരിയാടാ പണ്ടുള്ളതേ, സക്കരി സ്നേഹിച്ചടാ ഒന്നും പറയല്ല, മൂപ്പര് അടിപൊളിയാ. അതുപോലെ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗിവ് അവ സെറ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ മെനറ്റ് ഇന്ന് ലീവാണോ? And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay. സക്കരി നല്ല കാർഡ് വരണം. സക്കരി ഈ കാർഡിന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നല്ല കാർഡും കൂടി വന്നാലേ. That's surely a foul. Free kick. ഇന്ന് ലീവാണല്ലേ, നമുക്ക് എത്രയാണ് ഈ ഫണ്ട് സെറ്റാക്കി എന്താ ഫണ്ട് സെറ്റാക്കി തരണം. നമുക്കിപ്പോൾ അല്ലതിനെ അടുത്ത കളി നമുക്ക് അല്ലതിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Messi. Lovely pass, but can he get there? Zakaria. Some really good ball movement. Nice interception, well timed. And we hit half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാസ് വരുന്നത്, അതെന്താ സംഭവം തിരിയുന്നില്ല. ഞാൻ പരമാവധി അതൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് തീരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് വരുന്നില്ല, ഫുൾ ടൈം പാസേ വരുന്നുള്ളൂ. Substitution in progress. And that's the start of another 45 minutes. A solitary goal. That has been the crucial difference. Tries a shot. Okay, second goal is coming. രക്ഷപ്പെട്ട്. And there we have it. The 2-goal cushion. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely it's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there. എടാ അതെടുത്ത് മറ്റേ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കോയിനെടുത്ത് നമ്മൾ കറക്കിയേ. Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Oh, he's got a crucial block in there. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 1000 കോയിനില്ലേ, അതാ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത സാധനം. Here's a man adored by many, even deified by some. Baresi. എനിക്ക് മറ്റേ ഇതില് നമ്മളെ ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ മണി ബാക്ക് ആപ്പിൽ കുറേ കാലം വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് എടുത്ത് അതിൽ മുതലായി സാധനം. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. നോക്കട്ടെ. You can't afford to switch off for a moment. This is threatening to become a... He's going to be disappointed with that. And it's Cruyff. Oh, that's well spotted. Owen.
Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has അണ്ണാക്കിൽ changed markedly അടിച്ചു in the കൊടുത്തേ last few പലാഫി. moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. And he's managed to get free. Drives it in. Big header! നമ്മളെ ചെക്കൻ കണ്ട Gets it away! ആടെ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് നിന്നില്ല. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് നിന്നൊരു ആവശ്യമില്ല. Finish. The odds were മൂപ്പരെടുത്ത് ഗോൾ അടിച്ചോളും. little matter. Well, at one Bravo. stage he was being body checked, Peter. AMF-ലെ കളിക്കണ്ടെങ്കിൽ The next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking. അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ലടാ. Would have won it. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive goal on his mind. നോക്കറ എൻ്റെ മുത്തേ. Well, the first goal came from this. Well, there's the clearance. And now a sudden chance to counter. Oh, now here's an interesting matchup. Thuram wins the duel this time. Cruyff. They want to be quick here. It's breakaway time. Gattuso. Oh, this looks sharp. 4 added minutes has Confirmation been that there will be indicated. 4 minutes stoppage time. Oh, that was vital. Gattuso. That's a sharp pass. Messi. ക്രൈഫ് And there's ക്രൈഫ് green ഓക്കെ. grass ahead of him. He's picked his way through. He's dealt with that really well. എടാ എത്രയാ ഒരു മിനിറ്റ് എടാ. That's at the end. 2135 അല്ലേ? Don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win. നൈസ് ഗെയിം ആണ്. ആരാ കളിച്ചാലും നൈസ് ഗെയിം. ഇതിൽ വരുന്നത് മറ്റേ എടാ കയറാ വെയിറ്റ് 106 1600 റുപ്പീസ് 1600 റുപ്യ. എന്നിട്ട് പോയാ ഇങ്ങോട്ട് 2400 3250 ഓൻ എടുക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങോട്ട് നല്ലത്. വെയിറ്റ് ആക്കെ മായാവി അതിനകത്ത് ഓഫീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊന്നല്ല മായാവി. എന്നാ മെനിറ്റ് പോയാ എന്നാ കേറിക്കോ. ഒരു മിനിറ്റേ. അല്ലഗ്രി എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടെ ഷോപ്പില്. പർച്ചേസ് ചെയ്തെന്നാ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഗെയിമില് ഇപ്പം പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഗാഡിയോളോ വേണ്ട. മൂപ്പരെങ്ങനെയുണ്ട്?
എന്നാൽ പൊസിഷൻ ഗെയിമും അല്ല ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ഒറ്റയടിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ 2400 പർച്ചേസ്. ഞാൻ എമൗണ്ട് അയച്ചാ എന്നാൽ എമൗണ്ട് അയക്കോ? ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളത്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് പോകത്തില്ല, ലിമിറ്റ് ഏകദേശം ആയി. ഇതെങ്ങനെ വരണേ നിങ്ങൾപ്ലേ? അറ്റാക്കിങ് ഓവേഴ്സ് 1 ബോൾ കൺട്രോൾ ഉള്ളത്, അത് മോശമില്ലാന്ന്. ഇത് മെറ്റിനില്ല, ഇത് എൻ്റെ ഐഡിയ, ഇപ്പം കളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഐഡിയ. ഇത് സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ കാർഡല്ലേ? എടാ അതിൽ മറ്റേ കോച്ച് മറ്റേ പെപ് ഗാർഡിയോളോ നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം പൊസിഷൻ ഗെയിമിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിച്ചിക്കൽ ഭയങ്കര പണിയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും അറ്റാക്കിങ് വരത്തില്ല. ഏറ്റവും നല്ല ഫോർമേഷൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ കിക്ക് കൗണ്ടർ പ്ലസ് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊസിഷൻ ഗെയിം കളിച്ച് പരിചയമുള്ളേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ മെൻറ്റ് സ്പോൺസറാണ്. മെൻറ്റ് സ്പോൺസർ എന്നല്ല, ഞാൻ മൂപ്പരോട് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചാ, മൂപ്പര് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം, മനസ്സിലാ? എവിടെ പോണേ? ഞാൻ ടൈം എടുക്കുമോ? വെയിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നാൽ വെൻറ്റിന് ഒന്ന് ഐറ്റം പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഗെയിമിൽ 0-ലുള്ളത്, എടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്തായാലും ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഐശ്യാമ്പ് എടുക്കാം അല്ലേ? കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാ റൂം ഇടക്കട ഹല്ലഗ്രീനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യട്ടെ. എന്നാൽ ഹല്ലഗ്രീനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യട്ടെ, മൂപ്പര് എടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അടുത്തേക്കാണ്. വെയിറ്റ് ആക്ക് മായാവി, 2 സെക്കൻഡ് ഇടാം, 2 മിനിറ്റ്. ആ ലോല, ലേറ്റായി കേട്ടാ. എന്നാ സുനുകുമാർ വെയിറ്റ് ആക്കടാ ഒരു മിനിറ്റ്.
മാനേജർ പോരാ, അല്ലഗ്രിയാണോ? കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. ബെനറ്റ് എടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു. ബെനറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ പോരെ? അല്ല, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. മാച്ച് ബ്ലോക്ക് റിവ്യൂ ആണ്, അപ്പോൾ മൂപ്പര് എടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു. ബെനറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടേ. ആരാ അക്കൗണ്ടാ? അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടാ. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മൂപ്പര് എടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു. മൂപ്പര് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് 2500 റുപ്യ. ആ 3250 പോയിൻ്റത്. മൂപ്പര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുത്തേക്കാന്നുണ്ട്. സീന്. റസൽ ബ്രോ ഹായ് ഹായ് ഹായ്. റസൽ ബ്രോ നമ്മൾ കളിച്ചില്ലേ ഇന്നല? അല്ലേ, കളിച്ചില്ലേ? ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവാണല്ലോടാ. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഒന്നും ഇല്ലേ? ഇബ്രാഹിം ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണോ? എടാ വെയിറ്റ് ആക്കെ. എടാ കളിക്കണ്ട്. 1860. എൻ്റെ പൊന്നെ, 1960 അടിച്ച്. ലോല നീ ഇന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ കളിയില്ലേ? ഫസ്റ്റത്തെ കളി ഞാൻ ജയിച്ച കളിയടാ. ജയിച്ച കളി മാച്ച് റിസൾട്ടൊക്കെ വന്ന് മാച്ച് എൻ്റെ ആക്കുമ്പോൾ യു ലോസ്. ഇപ്പോൾ 1830 എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. എനക്കെന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റണേ? നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അവനക്ക് പ്രാന്താണ് ട്രെയിനിങ് കളിക്കുന്നത്. ആ സത്യം. മര്യാദക്ക് നോർമലി കളിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ എത്തുന്ന പ്ലെയറാണെന്നറിയേ. എടാ സ്കില്ല് ഈസ് ഓക്കെ. അറ്റാക്കിങ് കൂടി പഠിച്ചാലും മൂപ്പര് അടിപൊളിയാ. അറ്റാക്കിങ് കൂടി ചെയ്യാൻ അറിയണം, അതാ പ്രശ്നം. എന്താ കളിക്കുന്നത്? എടാ വെയിറ്റ് ആക്കട ഡ്രസ്സല്ലേ. വെയിറ്റ് ആക്ക്. നമ്മൾ മൂപ്പര് അല്ലഗ്രി എടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അല്ലഗ്രീനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിയാ. എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും വേണ്ടടാ. മേക്കപ്പിലോട്ട് പോട്ടെ. അല്ലഗ്രീനെ ഫ്ലിപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. 2855 കോയിന്.
എടാ മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടേ. മെൻറ്റ് പ്രോ ലീവ് ആണെന്നുണ്ടാ? പണക്കാരനല്ലല്ല, സ്പോൺസർ ചെയ്താ. ഇത് നമുക്ക് ഒരാൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തതാ. അല്ലാണ്ട് പണക്കാരനൊന്നുമല്ല. പ്ലേ സ്റ്റോർ പോയിന്റ് കിട്ടില്ല, അതൊന്നും എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണം. അതെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അവസാനം ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയോ? പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയോ? നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തരാം മായാവേ, ഞാൻ എടുത്തരാം. കയറാ വെയിറ്റ് ആക്കി, സമയമുണ്ട് നമുക്ക്. ഇന്ന് സമയമുണ്ട്. 1 മണിയല്ലേ ഇത്? എടാ സമയം 2 മണിക്കൂറേടെ ലീവ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇവിടെ എന്താ ഇത് ഞായറാഴ്ച ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോണേ? ഇതിലെങ്ങനെയാ ലിങ്ക് എപ്പോഴും വരണേ? പ്രോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി LMF RMF. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിലും ഫോക്സ് CF അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നോക്കണം. ആരും പ്രോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉള്ള ആരുമില്ല. ലിങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കില്ലേ പോയിന്റ്? എനിക്ക് ഓവർ കോയിൻ എടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഓക്കേടാ, ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. ബ്രോക്ക് അറിയില്ല സത്യോ. സാജു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ കളിച്ചില്ല. സാജു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ കളിച്ചില്ലേ? നമ്മൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കളിച്ചത്. കളിക്കട്ടെ ചോദിക്കൂ. 10 മണി മൂവരെ കാണൂല. ഇനി അല്ലഗ്രീൻ്റെ ദിവസം. ലോല വേണ്ട ലോല, അവരവിടെ നിന്നോട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കണോടാ. ഇതൊക്കെ വമ്പൻ ഊമിക്കല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. One of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, we can. Hi, va. ഞാനിപ്പോ എണീച്ചേ ഉള്ളൂ. ഫുൾ റാങ്ക് പുഷാ. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊനാമി നല്ല ഊമ്പിയ പരിപാടി കാണിക്കണേ. അപ്പം തന്നെ നിർത്തി. ഇന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ 3 കളി റാങ്ക് പുഷായിരുന്നേ ലോല. ഫസ്റ്റത്തെ 3 കളി റാങ്ക് പുഷായിരുന്നേ. ആ ഫസ്റ്റത്തെ കളി എന്നെ മൂന്നിച്ചമ്പാട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നെ കൊണ്ട് റാങ്ക് പുഷ് നടക്കത്തില്ല. കാരണം 1-0 ജയിച്ച കളിയടാ. 1-0 ജയിച്ച കളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ പറയുക ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളഞ്ഞു. ആ റിസൾട്ട് വന്ന് അതിന് ശേഷം മൂപ്പരെ പേരൊന്ന് വെറുതെ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയതാ. എന്നെ ക്രാഷ് ആക്കിയെന്ന് ഒരിക്കൽ ജയിക്കാൻ കളി. അതെ ഫോണാണോ? ഫോണിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ? To say that was an exemplary tackle, stopped him dead in his tracks. Now it's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic. ഞാനിടുന്നില്ലടാ, ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടോളാം.
That's Mufi, very, very hi, good. new You sub, can't ask for much welcome, more welcome. than that. എല്ലാവരോടും വെൽക്കം. Zakaria. And he's there to retrieve it. അടാ കേരടാ. Another save. അടാ ഫോൺ IQ13 ആണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ Keeper, Peter. He's playing IQ13 ആ? Corner എടാ അതൊക്കെ number 2 ക്രാഷ് there. ആണെങ്കിൽ പമ്പ് പണിയാണല്ലോടാ. അതൊന്നും ക്രാഷ് ആവത്തില്ല. ഇബ്രാഹിം പൊട്ടി. സാലിബ്രാനെ തോപ്പിച്ചാ Gets big. ഇതടെ ഗോൾഡാ. He's done it. ഇതാണ് വേണ്ടത്. ഈ സാധനം നമുക്ക് വേണ്ടേ. The breakthrough. ഈ സാധനം നമുക്ക് വേണ്ടത്. Great corner, and he did the rest. He did so ഈ സാധനം well വരട്ടെ. attacking the ball the way he did. He got a strong forehand. ഇബ്രാഹിം കുറച്ച് എന്താണ്? So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റേ മോഡറേറ്റർ ഇബ്രാഹിം ഓർമ്മ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. As long as the space left behind is filled. Well, the defense just about മാറിപ്പോയി, came out on sorry. top, but they were certainly tested. He's had it taken off him. Half an hour played now. Now it's Luis Suarez. Oh, the ball's gone astray. Zakaria. And the counter is on. That is a great pick out. Now it's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! ഈ എജിയനെ നമുക്ക് Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Ibrahimovic really should be making an apology. I- That long Ibrahim range Kutti, pass gave him a Ibrahim- golden chance then. എടാ എന്താ പറയാ ഇബ്രാഹിം കുട്ടീന സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് അല്ലേ? ഇബ്രാഹിം കുട്ടീന്ന വായിൽ പറഞ്ഞേ. സ്ലാട്ടൻ ചില സമയത്ത് തീയാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ചില സമയത്ത് ആൾ അടിപൊളിയാ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഗോൾ. എന്നോടാണ് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. മെനറ്റ മോശമില്ലടാ. അറ്റാക്കിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടേ. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he അറ്റാക്കിംഗ് അവറേജിലുണ്ട്, അറ്റാക്കിംഗ് അവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, 2-3 കളി കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ തരും. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Oh, well played. He is slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Ibrahimovic. It's എടാ ഇബ്രാടാ, എടാ ഇബ്രാ എങ്ങനെയാടാ? Really close shave and the last action of the first half. സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിം അല്ല How's the first half compared with your ലോല. expectations? നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ രാജു ബ്രോ? So far, Peter, if it ain't അതൊരു broke, സംഭവമാ. fix it. So the manager has to resist change at this stage. Charity Fund. ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാഫിയതാണ്. Remarkable contest decorated by goals. നൈസാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? Between them at കളി കണ്ട് half-time. അറ്റാക്കിങ് അവറേജ് ആള് ഉഷാറാ. എടാ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോഡാടാ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോഡാ. നമുക്ക് അണ്ണാണി ആക്കിയാലോ? അണ്ണാണി വാ. ഇബ്രാഹിം, ഇവർക്കൊന്നും നമ്മൾ ഇബ്രാഹിമിനെ അറിയത്തില്ല. അത് സംഭവം. ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ പ്ലെയർ. ഗുട്ടൂസിനെ കിട്ടിയോ? ഗുട്ടൂസ് കൂട്ടടാ. അടിപൊളി കളിയാ ഗുട്ടൂസോ. Number 8, Platini. Coming on the field is And we're off again. number 18, Cristiano Ronaldo. Passing is crisp Substitution in and sharp. progress. Now it's Hazard. Messi. Oh, they could അങ്ങനെ കയറി വാ. well ഓക്കെ, seen. ആ പാസ് Saw വേണ്ടേ? that coming. That was കയറി well വന്നോ? played, well stopped. And that is as far as they're going to go. ഇബ്രു
അനക്കും കൊള്ളിട്ടായിരുന്നു ടാർഗറ്റ്, കിട്ടിയത് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. കണ്ടില്ലേ പഹേന്റെ ഫിനിഷിങ് കണ്ടില്ലേ? And now a sudden chance to counter. And here's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano. ഈ ഷോട്ടൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കടേ ബ്രോ, ഷോട്ടൊക്കെ കണ്ട് പഠി. ഗോൾ കീപ്പർ ഗെയിം കൊടുക്കുന്നതല്ല ഷോട്ട്, പോസ്റ്റിന് അടിക്കുന്നതാണ് ഷോട്ട്. കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ? ഓ കോച്ചാന്നല്ലേ, നല്ല നല്ല ടൈറ്റ് ഓപ്പണന്റ് വരട്ടെ. And there's green grass ahead of him. Maldini. Makaleli. And it's Griezmann. Just eases him off the ball. കുട്ടൂസൻ പൊളിയാടാ, കുട്ടൂസൻ അടിപൊളിയാ. കുട്ടൂസൻ വന്ന ബാക്കിലാകെ 3 ആളെ അടിപൊളിയുള്ളൂ. ഒന്ന് റോയ് കോസ്റ്റ, ഒന്ന് കുട്ടൂസെ, ഒന്ന് കൊള്ളിറ്റ്. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. He's found the way through. ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു ടാക്കിൾ വരാനുള്ളത് എല്ലാ സാധ്യതയും മണക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടൂസൻ 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 നൈസ് പാസ്. ഈ കളീൻ്റെ VP കാണിച്ചാ. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Now it's Ibrahimovic. Great defending. എടാ ആ പ്ലെയർ അങ്ങ് തന്നെ പോണോ, മനസ്സിലായോ? ആ ഷോട്ടിന്റെ അപ്പുറം ആ പ്ലെയർ അങ്ങ് തന്നെ പോണം. Persistent. It's almost personal, and it had to be. Gattuso gives no quarter whatsoever. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Looks a foul. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് വിളിപ്പോൾ എവിടെ കളിക്കാം. ഞാൻ റൂമിൽ കയറിക്കോട്ടാ. He's in a good position here. ലോല എടാ ലോലിന്റെ ഗെയിമിലൊരു അക്കൗണ്ടിലിടാ, അന്ന് കുറച്ച് സെറ്റാക്കി നോക്കട്ടാ. നമുക്ക് ഗിവ് അവേ ചെയ്യാം. നമ്മളന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടില്ലേ, അന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സെറ്റാക്കി വേണേ. നമുക്ക് ലെവലാക്കല അക്കൗണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഏകദേശം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗിവ് അവേ കൊടുക്കാം. അല്ല നല്ലത്. ഞാൻ ബ്രോക്ക് ഗിവ് അവേ കൊടുക്കത്തില്ല കേട്ടാ, ബ്രോക്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് 4 ദിവസമായി. 4 ദിവസത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഇതുവരെ 30 ലൈവിൽ വന്നിട്ടില്ല നെഹിയാൻ ബ്രോ. ബനറ്റ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗിവ് അവേ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ പോരെ. ഞാൻ അക്കൗണ്ടൊന്ന് കുറച്ച് ഉഷാറാക്കി നോക്കട്ടെ. ഗിവ് അവേ റൂള് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. അതിപ്പോൾ അല്ല, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ. നമുക്കൊരു 5000 സബ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ പോരെ. അല്ല നല്ലത്. എൻ്റെ കുട്ടൂസിൻ്റെ BP വേണോ? കുട്ടൂസിൻ്റെ BP ഞങ്ങൾക്ക് ലോലം പറഞ്ഞത് ഞാൻ മോശമില്ലാണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന് എൻ്റെ ഇതിലങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും
ഇപ്പൊ ചേത്രന്റെ ഗിവ് വേണോ സബിയെ? അതങ്ങനെ അത് ജയിക്കുന്നവർക്ക് ചേത്രന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും. ഇനിയിപ്പോ 4 ചേത്ര ബാക്കിയുണ്ട്. ബെനറ്റ് ലെവലുണ്ടാ? ബെനറ്റ് മോശമില്ല കേട്ടാ. ഫസ്റ്റ് കളി ഓക്കെയാ. ഇനി നല്ല നല്ല ടഫ് മാച്ച് വരട്ടെ. സ്ലോബി ബോയ്സ് ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടാ. ഞാൻ റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. ആ പടച്ചോനെ ചുക്കുമണി വന്നിട്ട് ചുക്കുമണി. ലോലനായോണ്ട് നമുക്ക് സുൽച്ചേട്ടനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇബ്രാഹിം ഹുസൈൻ എൻ്റെ ലെവലിലാണ് കൊടുക്കുക. അത് നല്ലേ. എടാ കുട്ടൂസൻ്റെ ഇത് തരാം. റസൽ ബ്രോ ലെവലില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടൂസൻ്റെ PP അല്ല വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ സത്യം ഇപ്പോഴറിയാൻ കോച്ച് എങ്ങനെയാണ്. നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇതിലങ്ങ് പോട്ടെ. കുട്ടൂസിൻ്റെ PP ഇതാ. ഷൂട്ടിങ് 7. അല്ല ഷൂട്ടിംഗ് അല്ല, അവിടെ ബോൾ കൺട്രോളാണ്. പാസിങ് 7, ഡ്രിബിളിങ് 7, 3 കിക്കിംഗ് പവർ മറ്റേ സാധനം 8. ഇതിങ്ങനെ വരുന്ന കേട്ടാ. 7, 7, 3, 8, 9, 9, 3. ഓക്കെ വേണ്ടടാ. എടാ അതിട്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലല്ലോലാ. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടി. അല്ല ഒന്നും വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയില്ല. ജസ്റ്റ് നോക്കാലോ. നമുക്ക് ഏലാന്ന് PP വെച്ചപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പോരെ. കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും കുറച്ചൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ജമ്പിങ് ഒന്ന് കുറച്ച്, ഹെഡിങ് ഒന്ന് കുറച്ച്, അതേ ഉള്ളൂ. ഹെഡിങ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല. പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമല്ലോല. CFലേക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഹെഡിങ് കുത്തുന്നുമില്ല, CFലേക്ക് വരുന്നുമില്ല. ഇക്കളി നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും. അല്ലഗ്രി എങ്ങനെയാണോ, അടിപൊളിയാണോ മോശമാണോ, ഈ കളി നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും. കിക്കിംഗ് പവർ കുറച്ച് കൂട്ടി. ഇപ്പോൾ കിക്കിംഗ് പവർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് നടക്കും നോക്കാം നമുക്ക്. ഫിനിഷിംഗ് ഒന്ന് കുറച്ച് കിക്കിംഗ് പവർ കൂട്ടി. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is a place to be. I'm Peter Drury and joining me are our expert Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. പക്ഷെ മൂപ്പര് പുള്ളിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കും, അതായത് പ്രശ്നം. മനസ്സിലായോ? Andrei Shevchenko, Jim, European. And Hullet! It's bounced back off the post. Cruyff. കുട്ടൂസനല്ല, ക്രൈഫ്. നമുക്ക് ക്രൈഫ് മതിയടാ. എല്ലാരും പോയ ആരും ഇല്ലേ? You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. And he was alert to it. Gattuso. And it's Cruyff.
And he's been shifted off it. എജാതി ഇന്റർസെപ്ഷൻ നോക്കിയേ. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Maldini. എടാ ഒന്ന് ഇബ്രാഹിമിച്ച് ബോൾ കൊടുക്കാൻ വിട്ടറ ലോല. ഒന്ന് ഒരു ബോൾ കൊടുക്കാൻ വിട്ടറാ. Now it's Hullet. Now it's Shevchenko. Otto. This is Dembele. Oh, this is a... And Hullet! എൻ്റെ പൊന്നെ. Decent strike, kept it fizzing low. Well, that would have asked some awkward questions of the keeper had it stayed on target. He's played it back. They're really getting no time to think on the ball here. And this is Ibrahim. എടാ ഓഫ് സൈഡ്. ഓഫ് സൈഡ്. ഓഫ് സൈഡടാ. എടാ അടിപൊളി ഷോട്ട് ആയിരുടാ. ഈ സമയത്ത് മാത്രം മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ. പക്ഷെ ആ ഷോട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടാ. ഒന്നും പറയാനില്ല ആ ഷോട്ട്. And it's Michel Platini. He won't be happy with that one. So it is still 0-0. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ വരും Now he's off and ഓഫ് running. സൈഡ് ആകുന്നെന്ന്. പക്ഷെ ആ വിസിൽ കെട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഓഫ് സൈഡാണ്. And here's Ibrahimovic. He's free. He has got space. Oh, well played. He's taken that really cleanly. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Dembele. Oh, that's a fine interception. Platini. Well seen. എടാ വാ. That was well played. Well stopped. Thumps it clear. ലൈവ് ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. Neither of these two want to come off second. എടാ ഇബ്രാടാ. ഇബ്രാടാ. മായാവി കണ്ട കണ്ട. How's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. ഏതാടാ So we have നമ്മള് പി പി മാറ്റി കളി മാറി. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. searching pass he's played there. That's a shade optimistic. ഏതാ ഗോള്? Rui Costa. Well read, and the danger is averted. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. എടാ മാറ്റ് കാണുന്നുണ്ടാ? Pirlo. മാറ്റ് ലൈവിലുണ്ടാ? മാറ്റ് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കടാ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Promising build-up, there's plenty of really nice വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വെറുതെ പറയാ. Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. 1 minute added time. Rui Costa. And the first half is done. ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ഷോട്ടായിരുന്നടാ. അതേതാ ഗോള്? Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. ഞാൻ ഫുഡ് ഈ കളി നമ്മളൊന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചേട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കളിച്ചൂടെ? ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കില്ല, ലൈവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറ്റേ ഇതിലിടാം, സ്ട്രീമിങ്ങിലിടാം. അല്ല നല്ല രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. Just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Ibra. Simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. And this is Ibrahimovic. It's anyone's ball Okay. now. എന്നാ വെയിറ്റ് ആക്കേ. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. എടാ ഫൗള്. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Madrid looking to pass their way through.
Gattuso spots it and intercepts. Zakaria. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back any. It's എത്രയുടെ ചാൻസ് കിട്ടണേ ഇപ്പോ chance goes to waste. എത്രയാ ചാൻസ് കിട്ടണേ Hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante Aye. here. They'll get the reward if they can stick at this. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Dembele can get it clear. And now a sudden chance to counter. Now it's Hullet. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. ആ ഫ്ലിപ്പ് ലാപ്പ് എടുത്ത് കളിച്ച് ഡബിൾ ടച്ച് മാത്രം വെക്കണം ഫ്ലിപ്പ് ലാപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് 3 സ്കിൽ ഇടണേ Now it's Hullet. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. He knew what was coming. That's a yellow card. He's chosen to go back, and it's Cruyff. Oh, there's a probing ball. So, Jim, what are you thinking? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. എടാ ഇബ്രാ Oh, it's hit the post. Great ball. എടാ ഇബ്രാടാ And it's in. And there we have it, the 2-goal cushion. ലോല എന്നായി കളിക്കണ ലോല The most adept of touches, എന്റെ ലോല ഇങ്ങനെയല്ല the smoothest of finishes. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Oh, very neat and tidy. എന്റെ ലോല ഇങ്ങനെയല്ല And he may not yet be done. So that's 2 now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. And this is Ibrahim. It's Ibrahim. തേർഡ് പോസ്റ്റ് The post. മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് Oh, good looking ball. Defending was strong and firm. Passing is crisp and sharp. Ibrahimovic! It's run loose. Who's going to get there? Oh, that's nice. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Ahead by 2 and just about into the home straight. Pirlo. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. സത്യടാ അല്ല ആ പി പി മാറ്റി ശരി ഇബ്ര മാറിയില്ലേ മറ്റേ ഞാൻ ആ പി പി മാറ്റി ഇബ്ര മാറി ഇബ്രന്റെ കളിയൊക്കെ കുറെ ചേഞ്ച് ആയി ഷോട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അടിപൊളി ഷോട്ട് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒരു ഓഫ് സൈഡിൽ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ഷോട്ട് Zakaria. That has not gone well. And claimed it back. കണ്ടാ നമ്മളെ കുട്ടൂസിനെ കണ്ടാ Costa Curta. So just 1 extra minute for stoppages. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇബ്ര കിങ് ആകണം ഇബ്ര മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ആകണം Quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly they have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of അതല്ലോ their people. മറ്റേ മാനേജർ ഓക്കെയാണ് കേട്ടാ മാനേജർ വില്ല മോശമൊന്നുമില്ല എടാ 9 ഷോട്ട് അടിച്ചടാ 9 ഷോട്ടിൽ 4 സേവാ Your final thoughts, Jim? ബാക്കിയൊക്കെ Well, the look പോസ്റ്റാ on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the ഫസ്റ്റത്തെ letter, ഗോള് it would seem. Everything നൈസ് working ഷോട്ടടാ very nicely. ആ ഫിനിഷിങ് ഈസ് ഓക്കെ And with that, it's സെമിക്കലർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഫിനിഷിങ്ങിൽ and to wish you a very good evening. അതല്ല ഞാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചില്ല എൻ്റെ പി പി കാണിച്ചില്ല നിന്റെ പുരം കളിക്കുമ്പോൾ പാസ്സൊക്കെ ഡിലേയാ അത് എന്നാ നീ നോക്കറ എൻ്റെ എനക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നീ എൻ്റെ ലൈവ് നോക്കിയൊക്കെ നോക്കറ നീ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കറാ ലോല നമ്മളടിക്കുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്നും ആക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
റൂം ഇടുന്ന് നിങ്ങൾ കയറുന്ന് കളിക്കുന്നു, അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വേറെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. എടാ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ലോല? നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം ഫാഷന് ശേഷം ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? എടാ ഇബ്രാടാ, ഓക്കെ. കുട്ടൂസൻ എടുത്തു, കുട്ടൂസൻ. അല്ലഗരി കൊള്ളാം, അല്ലഗരി മോശമില്ല. അടുത്ത് നല്ല പാക്ക് വരട്ടെ, പാക്ക് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ്. ആ ഓഫ് സൈഡിൽ നിന്നൊരു ഗോൾ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല, അതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്കും കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്ലേസ് മൂവ്മെന്റാ? എൻ്റെ അപ്പുറം കളിക്കുമ്പോണാ? എന്തോ മായാവ്യാകുണ്ട്, എന്തോ മായാജലടാ. എന്താടാ ചിന്തിച്ചോക്കിനി, നമ്മളൊക്കെ ഇത്ര നൈസായിട്ട് കളിക്കണേ. എൻ്റെ അപ്പുറം അന്ന് ഡിലേ വരാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും കൊനാമിന് എന്തെങ്കിലും സെർവർ ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ഇഷ്യൂ കാരണം ഞാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ റാൻഡത്തിലുള്ള ഇട്ട് കളിക്കണേ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ റൂം ഇടുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ. ഞാനും അത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇതൊന്നും സംഭവം കാരണം ചില സമയത്ത് ഹൈ തോന്നാം. നല്ല ഓപ്പണൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, വലിയ ഓപ്പണൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പാസിങ് ഡിലേയും ഹൈ ഒക്കെ തോന്നാം. സ്ക്രീൻ പോയില്ലേ? മനറ്റേ കയറിക്കോ. എടാ ബാനറ്റ് കണക്ഷനെ പോയിക്കൊടുക്കണേ. പക്ഷേ നീ കളി ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചു വരടാ, നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച് കൊണ്ട് കളിക്കാം. സ്ക്രീൻ വന്നില്ലേ? മനറ്റേ കയറിക്കോ. 21:52, 11:93. ഈ കളി കഴിഞ്ഞപാട് നല്ല ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു വരാം കേട്ടോ. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ലൈവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ലൈവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറ്റേ എന്താ പറയുക, സ്റ്റാർട്ടിങ് സോൺ പറഞ്ഞ സാധനം ഇട്ടിട്ട് പോവാം. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപാട് പെട്ടെന്ന് വരാം കേട്ടോ. കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് വേറെ ആരോ കയറിയടാ. ഇതാരാ? പിക്സു. ഇവിടെ സബ് ചെയ്തവരാണ് ഈ കയറണേ. എന്ന് ചെയ്യണ്ട, കളിക്കണാ വേണ്ടേ? ഇല്ല ലൈവ് ഇപ്പം കഴിയൂല. ലൈവ് ഉണ്ട്. ഇത് കളിക്കണാ? മാനേജ്മെന്റ് റൂമാ. ലൈവ് ഇപ്പം കഴിയത്തില്ല, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു തരും. ഏകദേശം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ലൈവ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ട്രഷർ ലിങ്ക് വരും കേട്ടാ. ഓക്കെ കയറിക്കോ. കളിക്കണം. സ്റ്റെയിം ബ്രോ ആണാ? എടാ ഇതൊരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇട്ടാ ഈ ഫുട്ബോള്.
ജനുവരി 8 ഇത് വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഫുട്ബോള്. വൺ മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ് യൂട്യൂബ് ഇത് കണ്ടേ, ഒന്നും പോകത്തില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ. പുതുതായിട്ട് എടാ വീടെടാ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവർ ഇട്ടോ ട്രഷർ ലിങ്ക് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ഓൺ ജനുവരി 8. ജനുവരി 8 ട്രഷർ ലിങ്ക് വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കോപ്പിടാം കേട്ടോ. 8 ജനുവരിയിൽ ഇത് വരുന്ന മാത്രമേ അവർ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. On the time divided on special transfer link will be distributed at a certain problem when logging in. Okay. അത് മാറിയില്ല. ഓക്കെ. ജനുവരി 8 അവിടെ ഇവർക്ക് ഇടക്കിടക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പാടെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ലോങ് ആക്കി വെക്കണേ. ലാസ്റ്റ് എപ്പം വന്നതാ? ഇതെന്തിനും ഇങ്ങനെ ലോങ് ആക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം? കാണുന്നില്ലേ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. But the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's down to business here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I don't think I've ever seen a defender, let alone any player, make such a meteoric rise in the manner. Just absolutely phenomenal. A player way ahead of his years, and his composure and confidence is like that of a seasoned veteran. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. കോപ്പ് കളിക്കണ്ട, ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. എന്ത് ട്രഷർ ലിങ്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ, സ്പെഷ്യൽ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. എപ്പെങ്കിലും റൺ എടുക്കൂടാ, അത് ഓഫ് സൈഡ് ആക്കി തന്നടാ. എപ്പെങ്കിലും റൺ എടുക്കൂ. Well seen, saw that coming. That was well played. Well stopped. Well played right into his path. Ibrahimovic! There is the breakthrough. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Okay. മറ്റേ എനിക്ക് ഞാൻ പി പി കാണിച്ചില്ല അടുത്ത
ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ട് BP ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. So the game's Just another first trade, okay? significant moments, and it's come This earlier is- than perhaps we anticipated. Oh, there's a ഓടിയോ probing ball. എടാ പാസ് എടാ ഓഫ് സൈഡാ. He's through here. He's through, and it's Ibrahimovic. Good run, Adanda. lovely take, but that is where it stopped. എടാ എന്താടാ This is alarming because of the ease in which they're getting in behind. ഞാൻ ഗോൾ അടിച്ചു. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. He's in plenty of space here. Gattuso. And that is a little undercooked. Oh, that's delightful. Hazard proves just a little bit Gattuso. too strong. കുട്ടൂസ് നേസറാ. Zakaria. ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് മൂപ്പര് ഒരു ബോള് Oh, they could break here. ഓപ്പണിന് പ്രഷർ Now it's കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ. Cruyff. Messi hurtling down that right flank. Oh, look at the space here. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Crossed in once more. Takes a shot. ഇതെന്താന്ന് അറിയത്തില്ല. ഡിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. They are ready ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ ഫുഡ് കഴിച്ച് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. extended their lead in the blink of an eye. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Ibrahimovic. And yes, it's him again. എടാ കുട്ടൂസൻ So that's two now. എന്താ without ഡിഫെൻഡിങ് reply. എടാ. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Oh, he's bustling through here. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a AC മിലാൻ മാനേജറില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ലാട്ടിന് ആക്ടിവേറ്റ് ഉണ്ടാവും. സത്യവും സ്ലാട്ടിന് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ എഞ്ചിൻ ഓല കുടിച്ച പോലെ ഉള്ളേ. himself from here. Well, to be honest, he എഞ്ചിൻ ഓല thrives on കുടിച്ചില്ലേ. this type ജാക്പുറോ of ഹൈ football. Messi! കളിക്കേ. It was a sterling Wait, ആക്കണേ. effort, and at least he kept it on target. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ഫുഡ് കഴിച്ചാണ്ട് നമുക്ക് കളിച്ചൂടെ എല്ലാവരോടും. മിനിറ്റ് ബ്രോ അടുത്ത് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചതാ. അല്ല അല്ലേ ദൈവത്തിന് നിൽക്കേ. Coming up, and മാക്സിമം little 5-10 doubts മിനിറ്റ് as to ഒന്ന് which of the two sides is the ഫുഡ് happier. കഴിക്കേണ്ട സമയം മാത്രം. That's a throw. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Son Heung-min really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that. എടാ എല്ലാവരോടൊപ്പം കളിക്കടാ. കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ഞാൻ രാവിലെ 10 മുതൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ പാടെ നമുക്ക് ലെവലാക്കാം. Oh, that's and the shots. Unstolen kindly here. ഫുട്ബോൾ പോയിട്ട് കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്. ലൈവിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന എടാ തായല്ല ഞാൻ ഇപ്പം മുകളിലുള്ളത്. This possibly the ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ കണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കേണ്ടി വരും. They've played it short. Oh, good take and a big chance. ഇതൊന്നും നമ്മളെ അഭിയാട്ടിനെ കൊണ്ട് ഗുണാപ്പനെ കൊണ്ടൊന്നും ആകത്തില്ല. അത് നമ്മളെ നോർമലി പുറത്ത് തന്നെ വേണം. Well, I think things have worked out pretty well so far. എല്ലാവരും നമുക്ക് കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്കേ. Don't fix it, so I think the manager has to resist change at this stage. A half of massive entertainment and excitement. A 2-goal margin, yes, but all things still possible. ഡിഫെൻഡിങ് Already promptly back underway. നമുക്ക് കണ്ണിനെ കൊണ്ട് നോക്കുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാല. ഓടിയ Messi, very much a man പാസ് ഇട്ടടാ. of this moment. പാസ് ഇടടാ. And they've got a throw. കോച്ച് അടിപൊളിയാ. നമുക്കിന്ന് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കണം കുറച്ച് മിനിറ്റ്. Now it's Ibrahimovic. Can he get on the end of this? Shoots! And the keeper has reacted superbly there. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഹായ് ലൈവ് തുടങ്ങി. ഇപ്പാണ് എണീച്ചേ. ലൈവ് തുടങ്ങി 2.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. എടാ സക്കരിന്റെ ഒക്കെ പറയണ. സക്കരി സ്കൂട്ടടാ. There's the shot.
It's bounced back off the post. No messing about, just bludgeoned away. Cruyff. ബേസ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് കാർഡ് ആയാലും മതി. Really easy on the eye. Shot could be on. He's come in hard. എടാ ഇബ്രാഹിംക്കല്ല Nothing wrong with it. സക്കരിയ കൂട്ടടാ. And that is as far as they're going to go. സക്കരിയ ജമ്മ DMFലെ ജമ്മ. വിയറില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. Just about up to the hour now. Well timed, excellent interception. ഈ AC മിലാന്റെ പ്ലെയർ AC മിലാന്റെ കോച്ചാണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ. Cruyff has created one goal already. And here's Messi. He's had it taken off him. No foul, says the referee. Gattuso did just about enough to come out on top there. Neither party Sanjay bro, hi. to compromise. സഞ്ജയ് ബ്രോനെ പിന്നെ കളിച്ചു നോക്കണേ വൈറ്റൊക്കെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും വരും നോക്കിയാൽ ഇത് സമയം കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ ഫുഡ് എപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകണേ ആ സമയം നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുന്നു. എന്നാ ആകത്തില്ലടാ. അതാവും ഇന്ന് ഓൺലി 1. എടാ റേക്കാർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സക്കരി ഉണ്ടാ? And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up. He knew his landscape. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. That's positional goal, the utilisation of space. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Messi. Gattuso. സക്കരി ഇതിലുള്ള എടാ കളിക്കടാ. ഞാൻ ഈ കളി ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടാ. മിനിറ്റ് കളി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ഞാൻ രാവിലെ 10 മുതൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വരട്ടെ. കാണുന്നുണ്ട് ലേക്കടാ. ലേക്ക് അതുപോലെ സബ്ബൊക്കെ ചെയ്യും. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. This usually is the time teams go into conservation mode. Passing is crisp and sharp. It's Ibrahimovic! Loose ball now and there's a chase. Oh, what has happened here? That's a lovely neat pass. അല്ല ഇപ്പൊ വന്ന മേറ്റ് ഗ്രീൻ മൂട്ട് പോസ്റ്റ് ഉള്ള ബാക്ക്. What a game, what a show. Both sides really going about their business and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to lose. Ibrahimovic voted man of the match and deservedly so. Your final thoughts, Jim? I think that early goal, Peter, pretty much decided. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു തരാം. അതുവരെ ഒന്ന് നിൽക്കേ. മാക്സിമം 5-10 മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും വരാം. ഓക്കെ. ഞാൻ നോക്കിയില്ല. അത് നേസ് കാർഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. അതിയുടെ വെൻറ്റേ ഇതില്ല. നോ കോൺട്രാക്ട് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ച് വരാൻ സ്നീലോട് ആണാടാ. ഇതിനക്ക് 3 പ്ലെയറെ ബാക്കിയുള്ളൂ. എടാ ഇത് ആവശ്യമില്ലടാ, എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നല്ല പുതിയ വന്നതല്ലേ. പുതിയ വന്നതിൽ എനിക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. എടാ ബേസ് തന്നെ തീയാ. അപ്പോൾ ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാ? ബേസ് തന്നെ അടിപൊളി സാധനമാണ്.
ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ്, ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട്, വൺ ടച്ച് പാസ്, ത്രൂ പാസിങ്, വെയിറ്റഡ് പാസ്, മാൻ മാർക്കിങ്, ഇന്റർസെപ്ഷൻ, ബ്ലോക്കഡ്, ഫേറ്റ്, ഏജൻസി, ഫേറ്റിംഗ് പിടിച്ചിട്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്താ വേണ്ടത്? ഡിഫൻസീവ് ആർ എസ് 10 ഇട്ടാൽ തന്നെ 82, ടാക്ലിങ് 86, അഗ്രഷൻ 95, ഡിഫൻസീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് 91. 10 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ വരും. പ്ലസ് 3 എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി 72 പ്ലസ് 3 85 അല്ല 72, ഏകദേശം എല്ലാ റേറ്റും 90-ന് മുകളിൽ വരും. അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് ഉണ്ട്. സ്പീഡ് ഏകദേശം സെയിം തന്നെ, 80, 86, 88 സ്പീഡും കിട്ടും. അപ്പം എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാത്തത്. മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ ഉള്ള കാർഡിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മെൻറ്റ് ലെവലുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രക്ക് ഈ പ്ലെയർക്ക് ഇപ്പം കൊടുത്തു നോക്കിയേ, 10 ഷൂട്ടിങ്, ഡ്രിബിളിങ് 6, പിന്നെ ഉള്ളത് 10 ആക്സലേഷൻ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ 10 ഷൂട്ടിങ്, പിന്നെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കലല്ലേ ഓവർ ബോഡി ആസ് ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആടാ ബെറ്റർ തന്നെ. ഫ്രീ കിട്ട് റേക്കാണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ ബെറ്ററാണ് റീമുഡ്. മറ്റേ സക്കരിയ ഫ്രീ കിട്ട് റേക്കാണെങ്കിൽ എത്രയോ ബെറ്ററാ. എൻ്റെ കണ്ടോ, അതിലുള്ള സക്കരിയൻ്റെ പി പി ഉണ്ടോ? ഡിഫൻസീവ് കവറേജ് 88 ഉണ്ട്, ടാക്ലിങ് 90 ഉണ്ട്, അഗ്രഷൻ 99 ഉണ്ട്, ഡിഫൻസീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് 91 ഉണ്ട്. അവിടെ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഇന്നല്ല, ബൈനറ്റിനെയാണ് മെൻഷനാക്കിയത്. അവിടെ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചടാ പിരാന്ത, ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ എന്നാൽ എടുത്തോ ബെറ്റർ, ആള് ബെറ്ററാ. മെൻറ്റ് ഇതിൽ ഇട്ടോ കേട്ടാ. ഓക്കെ 10 ഷൂട്ടിങ്, ഡ്രിബിളിങ് 6, പിന്നെന്താ വെയിറ്റ്, എന്താ മെസ്സേജ് വന്നേ? ആ ഫുഡ് അയച്ചാ. ഡിസ്റ്റാരിറ്റി 10, ലോവർ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത് 10, എയർ സ്ട്രെങ്ത് 7, 4. പിന്നെ ഫുഡ് അയച്ചുതരാം കേട്ടാ, അതുവരെ വെയിറ്റ് ആക്കേ. ലാഡറും ബി പി സ്ക്രീനിൽ വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചാർജ് കയറത്തില്ലടാ, ചാർജ് വേണ്ടേ? പ്രശ്നമില്ല, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ അല്ലേ? ചാർജ് കയറിക്കോട്ടെ. എല്ലാവരോടും ഫുഡ് കഴിച്ച് വരെ വെയിറ്റ് ആക്കണേ. വെയിറ്റ് ആക്കും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് വരാം.
സ്വീപ്പോപ്പി പിന്നെ സ്വീപ്പ് പോപ്പ് ഓരോ ഫ്രൈഡ് കളിക്കാം ഒന്ന് ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആണേ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. കളിക്കാം, വെയിറ്റ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ എന്നിട്ട് പോന്നെ ഞാൻ നടക്കും, ഞാൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. സൊലാട്ടൻ്റെ PP വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും എടുത്ത് വെച്ചോട്ടാ. അത്യാവശ്യം നല്ല PP ആണ്. ഓക്കെ,
എന്നാ ബ്രോ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഇതേതാ ശ്രീലാസ് പഠിച്ചോനെ കുറേ ശ്രീലാസ് ഉണ്ടാ യു ഹാവ് 212 പോയിന്റ് കിങ്ങടാ കിങ്ങടാ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഏതോ ഒരു ദിവസം നിനക്ക് സേവ് സമയത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയത് ഇതോ ലൈവില് രാത്രി 4 മണിക്കൊന്നും അപ്പുറം പോയി തന്നെയാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉറങ്ങിപ്പോയടാ ഏകദേശം 1 മാസം മുന്നത്തെ ലൈവിൽ അങ്ങനെ രാവിലെ 6 മണി വരെ ലൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ അതുവിടെ പടച്ചോൻ ഫിംഗർ സ്ലീവ്സ് എവിടെടാ പോയാ ജക്രോ ജക്രോ എടാ കീനാട് കയറിക്കോട്ടാ കീനാട് കയറേ ഒരു കാര്യം എന്നാൽ എൻ്റെ ഇതിൽ ഫിംഗർ സ്ലീവ്സ് ആവില്ല സ്ലീവ്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് വരട്ടെ ഫുഡേക്ക് ഒരട വെച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു കീനാട് കയറിക്കേ ഹായ് 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 വെൽക്കം വെൽക്കം സൗണ്ടില്ലേ ഗൂഗിളേ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ സൗണ്ട് ഓക്കെ ഇല്ലടാ തുങ്ങിടാ തുങ്ങിടാ ഏതോ ഇതളവൾ അവൻ ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വന്നത് കഴിഞ്ഞു സാജു സാജു അടുത്ത കയറട്ടെ ഞാക്കെ അടുത്തായിരിക്കോ അത് ഞാൻ പുറത്തു പോയ സമയത്ത് സോണി കണ്ടു നിനക്കോടാ മനസ്സിലായോ ലോല ഓയ് വന്ന് റിട്ടേൺ വന്ന് എടാ ഓന് ഇന്നലെ കളിച്ചായിരുന്നേ പ്രൈം ബ്രോ ഇന്നലെ കളിച്ചായിരുന്നു മൂപ്പര് എടാ ചെറിയ സ്കോഡാടാ മൂപ്പര് സ്കോഡ് കണ്ടേ ഫുള്ള് ബേസ് സ്കോഡാ എനിക്കൊക്കെ ചേത്രന് അർഹതയുള്ളത് മനസ്സിലായാ എനിക്കൊക്കെ ചേത്രന് എടുത്തു കൊടുക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാജു ബ്രോക്ക് എടുത്തു കൊടുത്താലോ നമുക്ക് കാരണം തീരെ അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ സഞ്ജയ് ബ്രോ വെൽക്കം കാര്യം നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാം അവിടെ നമ്മളെ സാജു ബ്രോ ആടാ
സാജു ബ്രോ ഇവനക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇവനൊക്കെ ഒന്ന് അർഹതപ്പെട്ട കളിക്കാരെ ചേത്രനൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മയക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ സ്കോഡില്ല ചെറിയ യാസിം ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം കുറേ ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് കേട്ടാ. ഉള്ളിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോടാ അഭിപ്രായമേ, ബാക്കിയുള്ളവരെന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. A passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Begley. ഈ കുറേ ആൾക്കാർ നല്ല നല്ല സ്കോഡ് വെച്ച് തോപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരിങ്ങോട്ട് നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ. നന്മയുള്ള ലോകം എന്നല്ല, പൊതുവെ നോർമലി പറഞ്ഞതാ. ഇങ്ങനെ ജയിക്കാമെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ സ്കോഡ് വെച്ച് കളിക്കും, അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് ജയിക്കാമെങ്കിൽ ജയിച്ചോട്ടെ. സണ്ണുണ്ടോനു അവിടെ സണ്ണില്ല. Remains so profound, so relevant today. Yeah, you could almost say he was the very first all-action, all-athletic number 10. All those marauding runs from deep, going box to box. These weren't the sort of things expected from a playmaker. രണ്ട് CB കോമ്പാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് കണ്ടാ. ആകെ ഒരു ഫിക്സഡ് RB ആണ് ഇട്ടത്. അവിടെ ആരെയും ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിടാ. ഇത് ജയിക്കണം, അതാ പ്രശ്നം. ജയിക്കണം, അത് മനസ്സിലാ. മൂപ്പര് ജയിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കാം. Passing is crisp and sharp. He's found a way through. Now who's going to be first to this? He's in a great position here. And another try! Big moment! Massive goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods. And that was very kind of him to oblige so early. ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് മാറ്റിട്ടുള്ള മാടിയിട്ട് അവരുടെ ഹെഡിങ് കുത്തു. And the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. I doubt very much that നല്ല ഗോളിച്ച് ഫോട്ടോ ഐഡി വാങ്ങിയത് സത്യം നോക്കട്ടെ. അല്ലടാ മൂപ്പര് കറക്കരം കിട്ടിയതായിരിക്കടാ, ഫ്രീ കറക്കരം കിട്ടിയതായിരിക്കാം. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഈ കളി ഒന്ന് കഴിയട്ടെ, നമുക്ക് നല്ല ചോദിച്ചു നോക്കാം. എന്താ ഉള്ളത്, കറക്കിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വാങ്ങിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ആണുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കാം. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And it has to be said, an absolute gift. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. Big chance! It's in! Into the lead once more. ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും, വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രെയില് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും. അധികം ആൾക്കാർക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ട്രെയില് ഫ്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 250 ബാക്കിൻ്റെ ബോക്സ് റോല് അധികം ആൾക്കാർക്കും ഏകദേശം ഒരു 40% ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലതരം ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട്. ജാക്രോ അല്ലേ, ജാക്രോ ഉണ്ട്. ഇന്നലെ ഗെയിമർ യാച്ച്മൻ അവിടെ കുറേ അടുത്ത് മൂപ്പരൊക്കെ ഉണ്ട്. മൂപ്പര് വരുമോ? ഞാനിപ്പം വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. 1.5 മണിക്കൂറിട്ട് ആദ്യം വരും. അതുപോലെ നമ്മളെ കുര്യാപ്പി ഗെയിമിങ് ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് വന്ന് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. എടാ നഗാമുറൊക്കെ പൊടിക്കാൻ നോക്കിയ ക്യാച്ച് കടന്നിട്ടാ പിടിക്കണേ ക്യാച്ചൊക്കെ.
Costa Curta, hurtling down that right flank. Looking to play him in. Now that's well seen too. Pressing high and with purpose. ഞാൻ വോട്ട് ഐ ഡി എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ലാട്ട് ഞാൻ സെയിലാക്കി എടാ 100-നാ for Messi. 100-നൊക്കെ എന്തിടാ Alexander-Arnold. എടാ സ്ലാട്ടിനൊക്കെ കിട്ടിയ മാക്സിമം ഒരു 200-300 വാങ്ങി കൊടുക്കണ്ടേ? Half time coming up and little. ഞാൻ ഇതിന്റെ വാല്യുള്ള 110-ന്റെ വാല്യുള്ള ആ ഒരു പാക്ക് അതിലുള്ളൂ. അത് സ്ലാട്ടിനെ കിട്ടേണ്ട. അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് എന്താ പറയാ മാക്സിമം ഒരു 200 വാങ്ങണം. And here's Doku. No, he wasn't going to. മറ്റേതെങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്കിയ മായാവി? മറ്റേ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്കിയേ? എക്സ്ചേഞ്ച് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ? And it's Camavinga. No, that was never going to make it. He won't be happy with that one. മോനെ He's going to be disappointed with that. Has been indicated. And it's made its way to him. And this is Hullet. Manchester United have a free kick. വോട്ട് ഐ ഡി തന്നെ. ശരി, ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ വില ഇനി 100 കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ വില ഇനി 100 കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. Chance perhaps before half time. അത് സെയിലാക്കിയിട്ട് ഇത് വാങ്ങി. Decent hit from there. അത് സെയിലാക്കി. അത് അപ്പൊ നീ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലല്ലോ, സെയിൽ തന്നെയല്ലേ? And it's half time here. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams I am still new player, please forget. No, well, the pickings Very certainly okay. have been rich in this I am first new half. player, please forget it. Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo. Puyole. Try to get another now, and Oh, he's brought him down, and it is a penalty. എടാ ഇത് മതിയടാ. Big chance. ഇവിടെ 60 വോട്ട് ഐ ഡി ഉണ്ട്. ഓൺലി ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ലാന്നാ. To increase the lead. പുയോളൊന്നും പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. that's a good penalty. സ്കോഡ് കണ്ടോ? സ്കോഡ് കാണാത്തതിനെ കണ്ടോ? CF Quite a comfortable finish. സിഡോർഫ്, SS മാൾഡിനി, SS പുയോള്, DMF 2 കോംബോ. ആര്? മെസ്സി റൊണാൾഡോ. പുയോളെ സമയത്ത് ലാട്ടൻ 3 ഗോൾ അടിച്ചടാ. Substitution. ഓടൊന്നും വേണ്ടടാ. ഓടൊക്കെ എടുക്കാൻ ആളുണ്ടാ മായാവി? Manchester United ഓടൊക്കെ എടുക്കാൻ ആളുണ്ടാ? the first change. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. So അപ്പൊ the lead now is എമൗണ്ട് 2. വരുമല്ലോ അല്ലേ? Well, this is nothing less than they deserve. ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം. പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും കാര്യങ്ങളും വേണ്ടടാ. Terrible pass. Seedorf. And they've got rid. Out for a throw. ഇഷ്ടംപോലെ മെയിൽ ഐഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടേ? ഞാൻ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 10-8 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മെസ്സി DMF, റൊണാൾഡോ DMF. Here's Haaland. He can run onto that. Kvaratskhelia receives it in. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. റെഡാണ്. The ball is on the spot. Here we go. മെസ്സി DMF. ഗോൾ കീപ്പർ അറിയോ? നഗാമുറ. I just think the keeper committed himself too early. അല്ലടാ, ഇഷ്ടംപോലെ ഐഡി ക്രിയേറ്റ് ആക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിന് തന്നെ ജോയിൻ ആക്കിയാ. What a difference a half-time rocket from the manager can make. ഒരു ഐഡി ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആ ഐഡി തന്നെ ജോയിൻ ആക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? De Bruyne. Now that looks a decent ball. Platini. Cristiano Ronaldo. Messi, very much a man of this moment.
Oh, that's clever. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And he's intervened well there. Conte. മൂപ്പര് ജയിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചതാണേ, പക്ഷെ മൂപ്പര് എന്താ പറയാ മര്യാദക്ക് കളിക്കണില്ല. ഓക്കെ, 3-3. It's level again. What a match we have. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration. ഇന്റർസെപ്ഷൻ നോക്കിയേ റൊണാൾഡോ. This has become one superb game of football. This is exactly the kind of contest. Aiva. Comeback. Manchester United. And the comeback is complete. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Manchester United get themselves into the lead. Well, their manager seems to have always thinking about the next goal. When's the next goal coming? There's such an entertaining watch. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Now this could be a chance. Oh, that's well spotted. Has been indicated. Knocks it into space. Chance for a shot. എടാ സിറോർഫയുടെ ഫിനിഷിംഗ് എടാ. എന്റെ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യൂല. ഇതാ ഫിനിഷിംഗ്. Fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. All square again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. We are into stoppage time. Creole. Pass is coming off in quick succession here. Oh, it's Seedorf. Kamavinga makes the interception. ആർക്കും കയറാം. ആടാ ഇത് ഇവന്റെ പരം മാത്രം കളിച്ചാ. അവിടേക്ക് ഇബ്രൗട്ട് എന്നൊന്നും പറയല്ലേ. Ferocity and marvelous talent from start. ചെറിയ അക്കൗണ്ടാണ്, എന്തായാലും ഞാനേ ജയിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ മൂപ്പര് വെറുതെ മൂപ്പര് കളിച്ചോട്ടെ വെച്ചാൽ കളിപ്പിച്ച. ആർക്കും കയറാം. സജു ബ്രോ നൈസ് ഗെയിം എടാ. കീർണാൾ കയറിക്കേ. ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ കയറിണ്ടേ കയറിക്കോ. കീർണാൾ കയറിക്കോ. ഡിവിഷൻ അവിടെ നോക്കാമല്ലോ അല്ല. നമുക്ക് നൈറ്റ് ഡിവിഷൻ കളിച്ചാൽ പോരല്ലോ അല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. നമുക്ക് നൈറ്റ് ഡിവിഷൻ എല്ലാം കളിക്കാം. എടാ 21 96 28 14. സാജു മനസ്സിലായി. നീയാണ് കളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മായാവി എന്നാ ഫാസ്റ്റാ. എടാ ഗുള്ളിറ്റ് നിന്റെ പുതിയ സ്ക്വാഡാണോ? നിന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടാണ് ഇത് സാജു ബ്രോ? നിന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നീ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത അക്കൗണ്ടാണോ? ഫുൾ ബേസ് സ്ക്വാഡാണ്. അല്ലാതെ സഞ്ജയ് ബ്രോ അടുത്ത കളിച്ചോട്ടാ കയറിക്കോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൂമിടാ. എന്നാലും സമയമുണ്ട്, സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പേടിക്കേ വേണ്ട. അവിടെ കളിക്കാം. ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടോളേ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോളെ. ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടോളാം. റൂം ഇട്ടോളാം. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle, and here we go. Tony Adams, now there is a proper defender, Jim. Well, not too many Englishmen can rival his leadership qualities, Peter. He just had so many strengths. And the shots! Oh, and they really should have been made to pay. അതെങ്ങനെയാണ് പ്ലെയർ ബോളിംഗ്സ് ആക്കിയേ? A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And this is Messi. Picked up brilliant. Platini! അയ്യേ Oh, that was close. അയ്യടാ ശേ. Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. ആള് മാറല്ലേ. He is through here. And here's Drogba. He's beaten. Decent chance. മോനെ ആ മലനെ കുന്തി കളയണമെങ്കിൽ എത്ര They want to സമയാ? make the most of this turnover. And that is a little undercooked. ഇല്ല മലിയ്. Shifted it to the flank. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. നൈസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആ നൈസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ. Kukcu. And here's Batistuta. Couldn't squeeze it through. There's a sharp little ball here. Thuram cuts out the pass. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed. നേരോ and not get പറ്റിക്കണം. picked out. That's been intercepted. ലേഗായി That's great ലേഗായി positioning. So good for ലേഗായി. him. Kukcu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Always onto this. Great chance! Goal! A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. So the first moment of real significance. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Whistle's gone, that's foul. Platini. Oh, this is a terrific run. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Great vision. Doué. Neither of these two want to come off second. He's having a go! ഗെയിം പ്ലേ സ്ലോ. He's produced there the crispest of hits. Yeah, it didn't come Ada off, game but slow you volley. can praise the drive and the application. It was beautifully hit. ആ നേരോ ആക്കി അതിന് മീഡിയം ആക്കി. Stood up well to him there. And it's Ronaldinho. അവിടെ ഫോളൊന്നും കൊടുക്കലടാ. റൂൾ പ്രകാരം യെല്ലോ കാർഡാണ്, പക്ഷേ Doué chasing after it. minutes has been Doué indicated. looking to be a menace in the final third. And here's Drogba. And this is Ronaldinho. Oh, such a clever touch. സെക്കൻഡ് ഇതേ സംഭവമായിരുന്നു Half-time എനിക്ക്. whistle. So a steady, solid, and Passes slow almost ആയിരുന്നത് അല്ലേ? satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break.
Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And we are already promptly back underway. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, that's a foul in a dangerous area. It was deliberate, it was cynical. You have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Well, this looks promising in terms of distance and angle. The keeper is ultra busy in trying to just get everything in order. Platini! Oh, he's pulled off Kicking a power fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Doué can get it clear. And now a sudden chance to counter. Well, that tackle was certainly sturdy. Cruyff. Can he get on the end of this? Lofted in. Platini! Doué. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. 60 minutes played. And here's Platini. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. So, third corner of the game. അങ്ങനെ മനസ്സ് പറയണേ. And he can clear it away. And he's cut it out. Well, that's certainly more like it. ഇല്ല മലവത്തെ കാലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question... And Messi! And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get. Chances. കളിക്കണേ. ഇപ്പം കളിക്കണേ. And it's Messi. Half an hour gone in the second half. Now it's Platini. Platini will not want to lose out here, not against this opponent. Ronaldinho. Ronaldinho goes on a run down the left wing. Cruyff. നല്ല ലാഗാടാ. And this is നല്ല ലാഗാ. Ibrahimovic. നല്ല ലാഗാ. വമ്പൻ ലാഗ് ഇത്. And that could have The brought them level. was the Well, goalkeeping. the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. ഏതാ goalkeeping? So their fourth corner of the game. They've played it short. And this is Cruyff. Cruyff with the... It's a mighty effort! It's in! And with the match slipping away, they have goalkeeping off the canvas. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചാണ് ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല കളി. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And that has added a whole new complexion. ലാഗ് പോലെ ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞേ. At this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Cruyff knocks it out wide. He has found a way through. Ronaldinho.
പാലനത്ത് പാസ് കൊടുക്കടാ. ഓനാണ് വിട്ടിട്ട് പാസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണില്ല. സുനികുമാർ പള്ളിയുടെ കളി അടുത്ത കയറിക്കാം റൂമിലിട്ടെ. സുനികുമാർ അതുപോലെ എല്ലാവരോടും റൂമിടുന്നാണ് കേരളാൾ കയറിക്കോട്ടാ. ഞാൻ 8 ഷോട്ട് അടിച്ചു. 8 ഷോട്ട് അടിച്ചില്ല, 5 സേവാ. Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final record, മായാവി ആ ജി ഒലിവർഗാനോടെ കളിയടാ. ഏതാ സേവ്? ഓക്കെ, കേരള കയറിക്കോ. ഫ്രം ഫസ്റ്റ് റെഡി വിത്ത് ഗോ. ഓക്കെ, 2 മണി 2:15. അത് രാത്രി റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ചില സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും നല്ല ലാഗ്. എനിക്ക് ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന മായാവി? കളി ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന? അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെറുതെ ഒന്ന് ആരോട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഗോൾ വന്നു. നിനക്ക് മറ്റേ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് ഇനിങ്ങോട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് കളിക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ മായാവി ചിരിഞ്ഞത്. ആ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ ഇനിങ്ങോട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് കളിക്കാൻ ഉണ്ട്. ഫുൾ മിസ് പാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ കളിച്ചതല്ലേ? റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണാ? തൊമിയാസു ബേസ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Base card Tomiyasu. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. അടുത്ത സഞ്ജീവ് റോണ്ടിലൂടാ. There's nothing quite like match day, especially here. മാനേജർ നമുക്ക് യാത്രയ്ക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ല. എനിക്കിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ റാങ്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡ് തീരില്ല. And already we're underway here. Oh, now here's an interesting matchup. Bellingham. Who do you, Jim, see making a difference here? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more. Can he finish? Loose ball now. ഞാനും ഉണ്ട്. ഇത് കുറേ ആളുണ്ടല്ലോ. That is commitment to the cause. ഇത് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല നമുക്ക് മൂടുള്ള സമയത്ത് കളിച്ചാൽ പോരെ. ഇത് This is Messi. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Forlan gets into a good position. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Mbappe. And it's Bellingham. Stood up well to him there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Messi. Tries to play it through.
അവിടെ ഒരു ഷോട്ട് വാടാ, അവിടെ ഒരു ഷോട്ട് എല്ലാം വേണ്ട ഒന്ന്. Now it's Forlan, and here's Mbappe. That is lovely. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Chettri, and it's അയ്യോ ഏതാടാ പാസ്, ഏതാ പാസ്, ഏതാ ഫിനിഷിങ്? Ibrahimovic really played that return ball to അടിപൊളി പാസടാ. Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. After 30 minutes is വല കയറിയിട്ട വല. first moment of real significance. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Looking tidy in possession here. Mbappe. It's Forlan! Oh, he hit that sweetly. Bellingham. And he's Forlan! രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മളെ ഫുട്ബോൾസിന്റെ പവർ കണ്ടാ. അഭയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സെന്ററിൽ എത്തിണ്ടാവും കയറി പോയിട്ട്. You can't ask for much more than that. എന്നാ ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ പോവാ. ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രല്ല And now a Rank sudden which chance look, to counter. And it's made its way to him. ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു. And if പക്ഷേ they have just എന്റെ joined us, പൊന്നെ, still just one goal between them. 1-0 the score. റാങ്കുഷിലാൾ അടിപൊളിയാ. Bellingham, and here's Mbappe. Look at the space here. Oh, that's and a chance. there will be 1 minute added time. Well, he got rid നന്ദിയുണ്ട്. because he was under pressure. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Forlan is onto this. നൈസ് പ്ലേടാ, നൈസ് പ്ലേ. അങ്ങനെ പിക്റ്റാണ് പറ്റുന്നേ. Gattuso. And we hit half time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ പൊട്ടത്തരം കളിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. On the evidence of പക്ഷെ ആള് ഉഷാറാ. their work, their lead, there was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. leading 1-0 at the break. ചെയ്യാ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടാ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ക്യാപ്റ്റനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീം നല്ല നല്ല കളി കളിക്കും. നോക്കാലോ. Whistle goes and we start the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. It's Ibrahimovic! Oh, the ball's അവിടെ run ഗിവ് അവേ loose ഉണ്ട്, here. ഗിവ് അവേ ഉണ്ട്. Oh, What he's was been that give caught away on in it here. That's good play. Mbappe looking to play him in. That has been cut short. Now it's Platini. ഗിവ് അവേ ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് ജയിച്ചാലോ കേട്ടാ. Bellingham. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ട് ആരാണ് ജയിക്കുന്നത് അവർക്ക് ചേതന Borussia എടുത്തത്. Dortmund അതാണ് looking റൂള്. to pass their way through. And this is Owen. And the shot's on here. Shot a goal! Messi. അന്നേരം മാളിനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കോ It's a മറ്റേ lovely ക്യാപ്റ്റന്? deep pass. It looked as though that... And the shot! It's a loose ball. ഇതിപ്പോ ഓനാണോ കളിക്കുന്നത്? Porta gets it clear. ഓടാ ഓൺലി ആകളൊരു അക്കൗണ്ട് ഇത്. So Jim, വേറൊരു അക്കൗണ്ട് വരുവാടാ, വേറൊരു അക്കൗണ്ട് വരും. Well, 5000 സബ് ആവട്ടെ. temptation's always there, Peter. I ഒരു think അക്കൗണ്ട് it would be റണ്ണിങ്ങിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ill-advised of them to try settle for what they've got.
Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ക്യാപ്റ്റനെ മാറ്റിയേക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോൾ കിട്ടുന്നില്ല. Neymar, he's found a way through. Distributed tidily. Neymar, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, it's definitely the right attitude and application, Captain, Peter. captain. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more ക്യാപ്റ്റൻ urgent ക്യാപ്റ്റൻ. now. Well, the question now is whether they can sustain it. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഞാൻ വരാം. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ റൂം ഇടാം, കയറിക്കോട്ടടാ. And here's Cruyff. It's a good run down the right. Oh, sweet feet. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, that's surely a foul. Free kick. Well, that's a booking. Always looks it. കുട്ടൂസിന്റെ അഗ്രഷൻ കണ്ട? കുട്ടൂസിന് ആളെ അടിപൊളിയാണ്. Chooses to go back. Challenge just a bit on the firm side. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. നാട്ടിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗോൾ അടിപ്പിക്കണല്ലോ. And here's Mbappe. Played out wide. Great vision. Now it's Ibrahimovic. Engages and forces him off the ball. Well, that looks a decent ball. And he's worked it through. Goes for a shot! അത് ക്യാപ്റ്റനെ മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ബോൾ മേലേക്ക് കിട്ടിയില്ലടാ. Right back in it. Almost no time remaining. Game still. ഒരു എപ്പിക്ക് പോലും ഇല്ലാത്തവരെ. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted Endada? attention, but his tenacity won the day. That has certainly made things interesting. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. And he's Neymar! Now, who's going to be first ഇവന് to നല്ല this? കൺട്രോളാടാ. Oh, what has happened here? ഇവനെ കിക്ക് കൊണ്ടാകാൻ സാധ്യത. There will be 1 minute added time. All eyes on the referee. It's a penalty. ഇവിടെ എപ്പോഴും Oh, the പറയാറുണ്ട്. protests are futile. Opponent scene The decision is made. Late drama. ഓപ്പണന്റ് കിക്ക് So കൊണ്ടായിരിക്കാൻ having സാധ്യത. trailed, this to go ഞാൻ ഇങ്ങനെ ahead. കളിക്കാൻ കഴിയണേ. എടാ ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടുവരണേ. അല്ല ലോങ് ബോളാ ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടുവരൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് മതി. That has drawn gasps of disbelief. You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition ലോങ് have ബോൾ just കൊണ്ടുവരൽ scored. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കളിക്കണേ? And Kick that counter is ഇങ്ങനെ as കളിക്കുന്നതാണോ? far as it goes. ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടുവരൽ ഇങ്ങനെ A good കളിക്കാനില്ല, watch, വളരെ a കുറവാ. really good watch. Both sides toiling to try and outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. എന്താ ഒരു പിക്ക് പ്ലീസാ. How would you sum up what we've അത് ഞാൻ witnessed ഇടുന്നിട here? എടുത്താണ്ടാ. Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the cards. എടാ മുത്തുമണി, നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാരാ. സംഭവം പൈസ ഒന്നുമില്ല, മനസ്സിലാ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കോലൊക്കെ ഇടുന്ന പ്ലേയേഴ്സാണ്. ഈ 900 കോയിന് ഒറ്റയടിക്ക് 900 കോയിന് കളിക്കൽ കിട്ടിയ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഇതൊക്കെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ പൈസ ഇതാക്കലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കേറിക്കോ 21 94 83 31. ആടാ മേക്കോ വാ. എടാ കളിക്കടാ സഞ്ജയ്, കളിക്ക വെയിറ്റ് ആക്കി. നീ ലേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് കേട്ടാ സഞ്ജയ് ബ്രോ. നീ ഒരു കളി കഴിയുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കയറിക്കോട്ടെ എന്നാല്. എടാ സുനിലിനെ എടുക്കാണ്. സുനിൽ എടാ തോച്ചാക്ക് കിട്ടൂടാ.
ജയിച്ചാക്ക് കിട്ടും, തോറ്റാക്കല്ല ജയിച്ചാക്ക് എടുത്തരും. ജയിച്ചാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീത്തൂസേ ഒരു കളി അപ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എടുത്തരാം. ലോല നകാം ഇതാരപ്പ എൻ്റെ ഡൂപ്പ്. ഇതാണ് മോനെ വലിയ കളിക്കാരനാ, അതായത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കളിക്കാരനാ. കളി കണ്ടോ നിങ്ങള്? കളി കണ്ടോ? Wow, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These guys love their football. And we're about to be dished up a feast of it. So we're up and running. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just... Oh no, what has happened here? And the whistle has gone for a reckless challenge there. It's not taken him long, and that's going to be a booking. ആരാണോ ഗോൾ കീപ്പറെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈസിയായിട്ട് കളിപ്പിക്കാനാണ്. നമുക്ക് ഗോൾ കീപ്പർ ഇവന് ബോൾ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ഇതിന് ടെൻഷനൊന്നുമില്ല. And it's Messi. Lovely pass, but can he get there? Platini! Oh, surely that deserved better. Platini really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Well, now it's a race for the ball. It's Ibrahimovic! And it's a goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to... He just knew. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. Just a talking to, I think. Yes, it is. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Now it's Messi. The pressing's intense, and it's paid off. No, he's not getting his way this time. Hazard is fouled. അത്ര ചേത്രയായി. ഇനി ചേത്രി 4 കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. 4 ചേത്രിയും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. Early goal to report so far, and the score is 1-0. And claimed it back swiftly. I think that's offside. Yes. 4 ചേത്രി കൂടി ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. Cruyff. It's a really well-measured ball. കളിക്കുന്ന കളിയൊക്കെ സീബിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ ഇനി. And it's Rudiger. Not the most convincing of passes. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Messi. Azar. Can he get away here? And it's Nakamura. And Azar. Oh, face
Up to his adversary. This is a formidable matchup. Maldini. Bonucci. Master Mainamane. Costa Corta. Agash. No. AKS Mandamina. Hi guys, welcome. Welcome bro, welcome. AKS Mandambo. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. എനിക്ക് തോന്നി മിക്കവാറും ഇബ്രാഹിമോവിനെ കൊണ്ട് റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങി വെക്കും കേട്ടേ. ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് ബോൾ കിട്ടട്ടെ. It's if you win against you, yes. You win. Hazard. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Now it's Messi. He has found the way through. 2 added minutes has been indicated. The final seconds now. Challenge just a bit on the far side. Little doubt, that is a foul. And that's going to be a booking. Well, the players are flocking round their fallen colleague and they look worried. ചേത്തിനെ കൊന്നു സത്യത്തില്. അല്ല ചേത്തില്ല. മെസ്സിനെ കൊന്നു നീ. വാൻഡർവെനെ. And it's Camavinga. And the whistle goes എന്നാ കളിക്കണ നോക്കിയാ. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Leading 1-0 at the break. ചേത്രി അല്ലാതെ 900 അല്ല ചേത്രി 30 ചേത്രി മാത്രം 900 ചേത്രി അല്ല കോയിൻ ഓഫറുള്ള ചേത്രി ഇല്ലേ അത് മാത്രം. Substitution in progress. Whistle goes and we start the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Well, that looks a decent ball. Now there is had a shot! Loose ball now, there's a chase on to retrieve it. This is giveaway. Van der Ven clears. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Mbappe. Bit of an appeal, but nothing doing. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Nicely weighted ball. That's going in strongly. Foul and a free kick. Black Cat, hello bro, welcome. Ada. Ellarodum welcome. Going into that little black book. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Yes bro, Agash Matra. Not much doubt about who's going to take this one. So, a genuine chance to increase the lead. He went for the corner. Yes bro, this is a giveaway. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. And it's made its way to him. അനക്ക കാല് പോണടാ. Oh, the defence just about മെസ്സിന്റെ came out on കാലൊക്കെ top, അവന്റെ but they were certain തലന്റെ could be മുകളിലാ. danger here. Hazard. അവന്റെ തലന്റെ മുകളിൽ. ബ്രോ ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം ലൈവ് ആണോ? ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം അല്ല. 4 മണിയാകുമ്പോൾ ലൈവ് നിർത്തും. പിന്നെ നമുക്ക് രാത്രിക്ക് വരാം. സമയം എത്രയായി? 4 മണിയാ. സമയം എത്രയായി പോ? നമുക്ക് 4 മണിയാകുമ്പോൾ ലൈവ് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ രാത്രിക്ക് വരാം. അതല്ല അല്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, എനിക്ക് ബോൾ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Yet another interesting Oh, what a mistake!
Oh, that's fabulous. Might be danger here. Whistle's gone and the referee has given a penalty. So a big chance now from 12 yards. അടുത്ത സഞ്ജയ് ബ്രോ ഇല്ലേ? സഞ്ജയ് ബ്രോ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവനും ഉണ്ട്, ആര് ഗോകുൽ ബ്രോ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 3 vs 3 കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ഒക്കെ എടാ പെനാൽറ്റി ആണ്. മാറടാ അടുത്തേക്കല്ല, അടുത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്യൂ. അറിയാണ്ട് വരച്ചു പോയതാ. And it's Gattuso. Shoots! And that would have സഞ്ജയ് ബ്രോ നിന്ന് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് കയറിക്കേ, ഞാൻ റൂം ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പ് കളിച്ചാ പോരെ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And it's been taken short. And here's Platini. Maldini. This looks promising. He's found a way through. And the shot! 1-0 as we head towards the end. ആരും ഗോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇബ്രാഹിം ഒന്ന് ആറുമായിരുന്നു. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. He has been fouled there. കളിക്കാം, വെയിറ്റ് ആക്ക്. It's a pretty loose pass. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Oh, that is asking for trouble. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Costa Curta. 2 added minutes has been indicated. എല്ലാവർക്കും കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്. And the keeper's given it away. And that is that. എനിക്ക് ബോൾ ഇട്ടോ, ഞാൻ കമന്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് The two sides separated by the game's only goal. ഈ സാധനം കാണുമ്പോൾ പേടിയാ കറങ്ങുന്നത്. യു ലോസ് അധികം വരുത്ത്. Very little room for argument. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, that was a hard-fought win with a defensive masterclass. They backed up their goal with a resilience that was first class. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. റൂം ഇടട്ടെ പുതിയ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഗൂഗിൾ സഞ്ജയ് ബ്രോ കയറിക്കോ എന്നാലേ ഇടട്ടെ. ഓക്കെ, നീയാണോ? എന്താടാ എടാ സഞ്ജയ് ബ്രോ കളിക്കട്ടടാ. ഗോകുലെ സഞ്ജയ് ബ്രോ കളിച്ച് നടത്താൻ നമുക്ക് കളിച്ചാ പോരെ ഗോകുലെ? ഗോകുൽ ബ്രോ അല്ലേ അടുത്ത നീ കയറിക്കോ. സഞ്ജയ് ബ്രോ ഇട്ടിട്ടെ, സഞ്ജയ് ബ്രോ കളിക്കട്ടെ അല്ലേ? ഗോകുൽ ബ്രോ ലൈവിലുണ്ടെ പറ. സഞ്ജയ് ബ്രോ കയറിക്കോ. സഞ്ജയ് ബ്രോ അല്ല, ഇതാരാ? ഇത് ഞാനല്ല, ഇതാരാ പിന്നെ? ഇപ്പൊ കയറിയതാരാ?
ഒരാൾ ഇത് എത്ര ആളൊക്കെ കയറണേ? അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് അടുത്ത കളിക്കേ, എല്ലാം കളിക്കേ. വെയിറ്റ് ആക്കണേ, വെയിറ്റ് ആക്കണേ, വെയിറ്റ് ആക്കണേ. എൻ്റെ പൊന്നി കയറാൻ സമയമില്ല ഇത്. ഇതല്ലല്ല സഞ്ജയ് ബ്രോ. അവിടെ എല്ലാവർക്കും കയറാ. ടൈമുണ്ട്. വെയിറ്റ് ആക്ക്, വെയിറ്റ് ആക്ക്. അതാ ടൈം എടുക്കണേ സഞ്ജയ് ബ്രോ. ഇതൊക്കെ സബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സബ് ചെയ്തോണ്ടാണ് കയറണേ. നമുക്ക് കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്, എന്നാലും കളിക്കൂ. പരമാവധി കേരള സബ് അവിടെ മീത്തു കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്. കാരണം മൂപ്പര് കിട്ടുന്ന റൂമാ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. എന്നാ സഞ്ജയ് ബ്രോ ഒന്ന് റൂം ഇട്. ഓക്കേ. എടാ വെയിറ്റ് ആക്കുക, എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. മൂപ്പനോട് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം. മച്ചു എൻ്റെ ചേത്രി. എടാ ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് കിട്ടിയില്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ പെസ് കളിച്ചത് ഇരുന്ന. എടാ ഫുഡ് കഴിച്ച് നേരത്തെ കഴിച്ച് വന്നയാ. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്നുള്ളൂ. ഞാൻ എത്ര നേരമായി കിക്ക്. എടാ വെയിറ്റ് ആക്കടാ. എടാ ഇവരൊക്കെ 10 മുതലേ ലൈവിലുള്ള ആൾക്കാരാ. മറ്റേ മിത്തുസ് ബ്രോ, ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് 11 മണിക്ക് 11 കാലം മുതലേ ലൈവിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നീ സഞ്ജയും ഇവനും ഗൂഗിൾ ബ്രോയൊക്കെ. അവരിത്ര സമയം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ അവസ്ഥ. അവർക്ക് നമ്മൾ ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചാൻസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ, കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രോ ഓക്കെ വെയിറ്റ് ആക്കാം, നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. The great Samuel Eto'o, Jim. What of Africa's easily amongst the best ever, Peter. Powerful, prolific, pure class. There wasn't a defender in Europe who didn't fear this guy. They've got to make this nice and quick. India looking to pass their way through. Brilliantly cut out. Bonucci. Now it's Ibrahimovic. Now it's Messi. ഓക്കെ. ഞാൻ കൂടെ വെയിറ്റ് ആക്കടാ. കളിക്കാം. നമ്മള് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിച്ചാൽ മതി സത്യം പറഞ്ഞാല്. നമുക്ക് നിങ്ങളൊപ്പം എല്ലൊക്കെ കളിക്കണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് 3 ഇയേഴ്സ് അല്ല, അടുത്ത ഗൂഗിൾ പ്രോഗ്രാം കളിച്ചാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാം. എന്താ പറയാ, കോപ്പ് കളിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇടാം. അതല്ലേ നല്ലത്. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ? അവിടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണം. ഇൻസ്റ്റയിൽ മാത്രം മെസ്സേജ് ഇട്ട് കാര്യമില്ല. ഇൻസ്റ്റ നോക്കൽ വളരെ കുറവാണ്. സെയിം ബ്രോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ നോർമലി നോക്കലുള്ളൂ. അതേപോലെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഇടണം.
വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിന്നായതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കണം. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ റൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓൾറെഡി ഞാനത് ലൈവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് മോനെ എടാ നിന്നാ എടാ റിജേഷ് ബ്രോ വെയിറ്റൊക്കെ Cruyff. Here's Zakaria. 30 minutes gone. Oh, that pass isn't the best. Beckenbauer. Driving on and making good progress. And the pass is intercepted. Ribéry tries a deft little ball. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കടാ സെയിം ബ്രോ. ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കേ. അതുപോലെ ബ്രോ ഏതെങ്കിലും ക്ലാലുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, ക്ലാലില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. എടാ ഗ്രൂപ്പിൽ 2 അഡ്മിനുണ്ട്. 2 അഡ്മിനിൽ ഒന്ന് അരുണായിരിക്കും പേരുണ്ടോ? അരുണല്ല, അനസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ അയച്ചാൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഹായ് ഇട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലാൻ്റെ അഡ്മിനിന് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും. മനസ്സിലാവും? ഏതെങ്കിലും ക്ലാനിലുണ്ടെങ്കിൽ പറ. ക്ലാനിലുണ്ടോ സെയിം ബ്രോ? ഏതെങ്കിലും ക്ലാനിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? കാര്യങ്ങൾ പറ. നമ്മളെ ക്ലാനിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുക. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണേ. ടൂർണമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലാനിലേക്ക് ആയിരിക്കും. 80-70 തുടങ്ങുന്ന നമ്പറാണ്. സഞ്ജയ് ബ്രോ ഏതാ കളി? എടാ ക്ലാനിലില്ല. എന്നാൽ വെയിറ്റ് ആക്കുക. നമ്മളൊരു ക്ലാന് നമ്മളെ ക്ലാൻ അഡ്മിന് എന്താ ഇന്ന വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും കേട്ടോ. That needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. We'll do it back on the first 45 minutes. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and 2 between them at half-time. Substitutions taking place. അത് മെനറ്റെ സ്ലാട്ടൻ്റെ പി പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. മെനറ്റെ ആ സ്ലാട്ടൻ്റെ പി പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേ. അടിപൊളി എന്താ പറയുക. അറ്റാക്കും ഗുഡ്, ഷോട്ടും കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്, ഫിനിഷിങ് കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ
എന്നാ വാടാ. കോച്ച് അടിപൊളിയാടാ. മറ്റേ നീ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നല്ല അടിപൊളി കോച്ചിനെ കിട്ടി. എടാ ഓപ്പണൻറ്റ് നൈസ് പ്ലെയറാ. മറ്റേ അടിപൊളി കളിയാ ചങ്ങായി എടാ, അടിപൊളി പ്ലെയറാ. എന്നെ 3-0 അങ്ങനെ പിടിച്ച പ്ലെയർ ഇത്. മൂപ്പർ എന്നെ 3-0 പോപ്പിച്ചിന് സഞ്ജയ് ബ്രോ. ലാഗായിട്ടുണ്ടോ? ലാഗ് There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Nice interception, his positioning was spot on. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Messi. Cruyff. Nesta kept his eye on it, and he's there. Bojan. Passes coming off in quick succession here. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയ് ബ്രോനെ പിന്നെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയത്, മാനേജർ എങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭാഗ്യടാ, ഭാഗ്യം നോക്കിയേ. He's in a great position here. Ribery. Roberto. Van Bronckhorst. Nice sequence of passes this. Can he get on the end of this? Cross into the box. Oh, he's having a shot! Oh no, that could be a costly miss. This could really prove costly. They don't want to be missing too many of those. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Rooney win. Eto! Off the post. It's a foul. It could be a penalty. And the referee has given a free kick just outside the box. Offside, penalty ഒന്നും കൊടുക്കല്ല. Costa Curta has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? This certainly looks appetising, well within shooting range. Ribery, great chance! Oh, it's come loose. Well, he got rigged because he was under pressure. Leading by 2 and the finishing line in sight. Okay. Ibrahimovic. Okay. Flatty. Okay. He's onto this. Big chance! That's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. അടുത്ത ഗോകുൽ ബ്രോ ഇല്ലേ? All he needs to do is to place this between the goalposts. പണ്ട് തോൽപ്പിച്ചവരൊക്കെ സ്ലാട്ടനെ പറയും. എടാ സ്ലാട്ടന്റെ ഗോൾ കണ്ടല്ലോ, സ്ലാട്ടന്റെ ഗോൾ കണ്ടായിരുന്നാ? ഞാൻ റീപ്ലേ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം, വെയിറ്റ് ഒക്കെ. ലോലന് തോറ്റായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ മറന്നുപോയി സത്യം പറഞ്ഞാല്. Roberto with the clearance. It's a promising position. That is expertly dealt with. Eto. And it's Bojan. കണ്ടണാ? ഓക്കെ. ഗൂഗിൾ ബ്രോ ഉണ്ടല്ലേ? ഗൂഗിൾ ബ്രോ റൂമിട് അടുത്ത റാൻഡാന്നേ. അടുത്ത നമുക്ക് ഓപ്പ് അടിച്ചാലോ?
A solid win, which will be welcomed all round. Ibrahimovic picking up the Man of the Match award. And no surprise there. 8 ഷോട്ട് മൂപ്പര് അടിച്ചു. എന്റെ കുർട്ടോയ്സ് നല്ല അടിപൊളി സേവ് ചെയ്തല്ലോ. ഗോൾ നോക്കിയ ഫസ്റ്റത്തെ ഗോള് ഒരു അടുത്ത കളി കളിക്കാം. അടുത്ത കളി കളിക്കാം ശീനു. നോക്കറാ. ഏതാ ഗോള് ഫസ്റ്റത്തെ. ഗൂഗിൾ ബ്രോ റൂം ഇട്രാ. ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടാ. ആ ബോള് വന്ന് വരുത്ത് നോക്കിയേ. അള്ളക്കി സഞ്ജയ് സത്യം. ഇതേതാ ഗോള് നോക്കിയടാ. ആ വല കയറിയില്ല നോക്കിയാ. സഞ്ജയ് ബ്രോ ന്യൂസ് കഴിയുമ്പടാ. എടാ സഞ്ജയ് ബ്രോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നടാ. സഞ്ജയ് ബ്രോ ക്ലാനിലില്ലേ? ഏതോ ഒരു ക്ലാനിലുണ്ട് സഞ്ജയ് ബ്രോ. സഞ്ജയ് ബ്രോ ഏതോ ഒരു ക്ലാനിലുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അല്ല സഞ്ജയ്? സഞ്ജയ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ക്ലാനിലുണ്ടാ സഞ്ജയ്? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറട്ടാ. ഇല്ലെങ്കിൽ പറ. നമ്മളെ ക്ലാനിന്റെ ആരോ സ്പോർട്സിന്റെ ക്ലാനിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല കളിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ക്ലാനിന്റെ നെയിം കൂടെ പിന്നെയാണോ അല്ലടാ റിജേഷ് ബ്രോ? വെയിറ്റ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിക്കത്തെ ഇത് ക്ലാനിന്റെ നെയിം കൂടെ ഇതാക്കാം, പിന്നെ ചെയ്യാം. അതിലുണ്ടോ? നീ റിജോസ് ബ്രോനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേട്ടാ. റിജോസ് ബ്രോനെ നമുക്ക് മോഡറേറ്റർ ആക്കും. കാരണം മൂപ്പര് നമ്മളെ ക്ലാനിന്റെ ഓണറാണ്. ഓണറല്ല, ക്ലാനിലെ മുഖ്യ ആളാണ്. നമ്മളെ ക്ലാനിന്റെ രാത്രിക്കാക്കാം. എടാ ബ്രോ ഗിവ് അവേ കഴിഞ്ഞാ? ഞാൻ അല്ല എടാ വെയിറ്റ് ആക്ക് സബി ബ്രോ. സമയമുണ്ട് വെയിറ്റ് ആയിക്കോ. ഇത് നേരത്തെ രാവിലെ വന്നവരെ കളിക്കുന്ന മനസ്സിലാ. 11 മണിക്ക് വന്നവരെ അതിനിപ്പോൾ കളിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സമയം മുതൽ എൻ്റെ അപ്പുറം കളിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോപ്പ് ഇട്ടാൻ പോവാം. അടുത്തൊരു കോപ്പ് ഇട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം എല്ലാവരും. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hello Peter and hello to everyone watching. For me it's a real thrill to be here. മൂപ്പർക്ക് 100 പതിനങ്ങാണ്ടോ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഗൂഗിൾ ബ്രോന് 100 പതിനങ്ങൾ who are ready now to perform. Zlatan. You can see we've already started here. Messi. Now it's Platini. That's a lovely, neat pass. And it's Ibrahimovic. That's headed upfield. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic, and competent in every department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Platini puts his foot on the gas. ഞാൻ ഇന്നലെ റിച്ച് പോയി ചോക്കിയിലെത്തിന്നു അല്ലേ? 2000 റേറ്റിംഗ് എത്തിയില്ല റിച്ച് പോയി.
Now it's Hullet. And this is Gerrard. He's found a way through. Bullish header! Oh, it's come off the upright. Gattuso. No goals as yet. Gattuso. Pass is coming off in quick succession. He's going for goal! Oh, that is rather... Lolan അടിപൊളി പ്ലെയറാ. That one right, and he knows it. ലോലൻ ഈസ് ഗുഡ് പ്ലെയറാ. ലോലനെ കുറച്ച് കളിയായി തോപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു. ലോലനൊക്കെ എന്നെ തോപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്ലെയറാ ലോലനൊക്കെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ലോലന്റെ ഫാൻസാ. നമ്മൾ ഓരോ പിയും കാര്യങ്ങളും ലോലനോട് ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കാരണം മൂപ്പര് നല്ലോണം കളിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നേ. Well, that had the makings of something quite promising, but it's Ibrahimovic. And he was there to get it. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സ്ക്വാഡ് നോക്കാൻ ഉറപ്പിക്കണേ. എല്ലാരും ഉണ്ട് മൂപ്പരെടുത്ത്. Gattuso. And it's Messi. Well read, nice interception. Quality ball. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Ibrahimovic. That's a nicely shaped ball. Danger averted for now. കോച്ച് കൊള്ളാം. അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം. Messi has it out wide and in space. Oh, that's a... And he shoots! And that'll be the last bro WhatsApp check. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the Pinne whistle illa blows, fan we aamule. remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Please take this So opportunity. we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. ഓപ്പണിന്റെ സ്കോഡ് വെക്കടാ. ഹലോല ഇതേതാണ് സ്കോഡാ? ഇത് സ്കോഡ് നോക്കിയേ. ലോലന് ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടടാ റിജോഷേ. ഓൾറെഡി നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ലോലെ. നമ്മളെ ക്ലാൻ മെമ്പറാ. And the second half gets underway. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Has a shot! It's It's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send strength and courage through every one of his teammates from here. Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So the first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed. Oh, shooting chance! Cleared without hesitation. Gattuso. Messi. Ibrahimovic pinches it off him. Great ball. It's Ibrahimovic! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Pass somewhat off target. Messi has it in a wide position. It's a mighty effort! And it's come back out to him. They've done it! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done. Ibrahimovic! That's another chance. അതെന്ത് സംഭവിച്ചാന്ന് എനിക്കൊന്നില്ല. എന്ന് സംഭവിച്ച ഞാന് പോസ്റ്റ് തട്ടുന്ന മാത്രം കണ്ടണേ. പോസ്റ്റാൻ ശേഷം വെറുതെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയതാ. എന്താ പറയാ, ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിഞ്ഞ അതിന് ആ ഗോള് കയറി. ഉള്ളിൽ കയറി ഞങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ ഗോളാണ്. ഫ്ലാറ്റിന്റെ പാസ് നോക്കടാ. Whether you're a striker or not, just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way.
Chance! Sticks it away! Just cruising! They are cruising! Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. കുറേ കാര്യം ഒരു 4 ഗോളിലൊക്കെ കളിക്കണേ. ഓപ്പണിന് നല്ല സ്കോഡാ. അത്യാവശ്യം കളിക്കാനും അറിയാം. ഓൺലി ഇബ്രന്റെ റിവെഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഈ ഗോൾ കയറണേ. Thuram deals with that comfortably. That's really well ഓടി maneuvered. ഓടി 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 ഓടി. Can he get on the end of this? And this is it. And there's the shot! Oh, terrific save. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Size really matters, and it's time to make it matter now. Gerrard is there, and he can get that clear. But it's Thuram. Some really good ball movement. He'll try to keep this alive. Ball is over the line. അവനുണ്ട് ഇബ്രയുണ്ട്. അവന് ഇബ്രയുണ്ട്, എനിക്കുണ്ട് ഇബ്ര. അവന് ഇബ്ര മാത്രമല്ല, അവന് ഉള്ളിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. Ibrahimovic. It's going to be another throw. Ibrahimovic. Pull it. There will be a throw-in. Oh, well played. The final 5 minutes. Now it's Ibrahimovic. There were better options. That could spell trouble. And this is Ibrahimovic. Gerrard. അടുത്ത കോപ്പാന്നേ. അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കുന്ന കയറിക്കോട്ടാ. കോപ്പിനുള്ള കയറിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി സെറ്റാക്കാം. ചാലഞ്ച് സെറ്റാക്കാം. Looking for options for movement. He's got away. He is just caressing the ball. Busquets. Messi. Now it's Ibrahimovic. Pull it. That is ended up in no man's land. ഏതാടാ കളി ഏതാ കളി? Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ടായി കൊടുത്ത് ഇബ്ര. സത്യം പറയാലോ, എല്ലാ ചാൻസും. in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. Messi taking in the accolades, having been named man of the match. ഗോകുൽ ബ്രോ ഇബ്ര കൊന്നല്ലടാ. What are you thinking? Well, the look on the manager's face says it all. പാവം He knows he goalkeeper. set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night. GG, nice game. ഇത് ഇബ്രന്റെ സാധനം ഫ്ലാറ്റിന് അടിച്ച് ദുറാട്ടനല്ലേ PP അപ്പോൾ ഫേവറേറ്റ്. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ മാറ്റിയില്ല. ദുറാട്ടൻ വന്ന ശേഷം ഞാൻ വേറെ ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് ഹാഫിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട്. എല്ലാം 3 ഗോളിലും മൂപ്പര ഇതുണ്ട്, പ്രഷറുണ്ട്. ഇതേതാടാ ഗോള്? ഏതാ ഗോള് നോക്കി? അടുത്ത നമ്മളെ കോപ്പിടാം അല്ലേ? കോപ്പിടാടെ കയറിക്കോട്ടാ. കളിക്കുന്ന ആൾ കയറിക്കോ. കളിക്കുന്നവർക്ക് കയറിക്കോ. ഓക്കെ, കോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. പെട്ടെന്ന് കയറുന്ന ആൾ കയറിക്കോട്ടാ. സുലാട്ടൻ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാം. എന്തായാലും മാറും. ഒരു 5-8 കളിയും കൂടി കളിപ്പിച്ച് നോക്കട്ടെ സുലാട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്.
അവിടെ കോപ്പിട്ടുണ്ട് എന്നാൾ കേൾക്കും. പെരുന്നാൾ പെട്ടെന്ന് വന്നോടാ. പെരുന്നാൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്. രണ്ടാളും കൂടി രണ്ടാളും കൂടി. ആരുമില്ല. നാളെ വെച്ച് കളിക്കട്ടെ. നാലാളെ വെച്ച് കളിക്കട്ടെ. സിനുബ്രോ പോയാ? സിനുബ്രോ 3 കോപ്പ് കളിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. മൂപ്പര് പോയി. ലോലം കീറുന്നില്ലടാ. ലോലം കീറിക്കോടാ. 6 കൊണ ഉണ്ടാകത്തില്ല. റെഡി കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും റെഡി കൊടുക്കുക. റെഡി കൊടുക്കുക. റെഡി കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്നോ. നാലാള്. ഓക്കെ. ആരും വരുന്നില്ല അല്ലേ? ഒരാളും കൂടി വാടാ. ഒരാളും കൂടി.
മെസ്സേജ് നോക്കുന്ന മെസ്സേജ് നോക്കാം. എവിടെ മെസ്സേജ്? മെസ്സേജ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ. ലൈവ് കളിക്കണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? വൺ മിനിറ്റ്. ഷിനുബ്രു പോയാ? ഷിനു ബ്രോ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇതിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവനുണ്ടല്ലോ ഇമ്പ്രാ. ഞാനൊരു ക്ലാൻ മെമ്പറായി ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചു വരാം. ഓക്കേടാ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ കണ്ടില്ല. അല്ല, 2 മാച്ച് കൊടുക്കടാ. ഞാനും വീടില്ല. റെഡി കൊടുക്ക്, റെഡി കൊടുക്ക്, റെഡി കൊടുക്ക്. റെഡി കൊടുക്കടോ. ആരൊക്കെയാ വന്നേ? നോട്ടെക്സ് ഗെയിമൊക്കെ റെഡി കൊടുക്കണ സമയമില്ല. ഏതോ ഒരുത്തൻ റെഡി അടിക്കാനുണ്ടല്ലോ. ആര്? 12 പാച്ചുവാ? എന്നാ പാച്ച് ബ്രോ അടിക്കടാ, റെഡി അടി. നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാറും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. എന്ത് ഏതാടാ? ഒന്ന് വന്നു വന്നു വന്നു. നോട്ടസ് ഗെയിമിൽ വൈറ്റ്. കണ്ണാനിന്റെ മുരളികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൻ
അനുരഗാനം. എൻ്റെ ഇബ്രുണ്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ ടുറാമ്, സെർഡിയോ, ലിബ്രു, ഒസ്റ്റക്കൂട്ട, CF ആരുമില്ല. അയ്യേ, അയ്യോ, അവിടെ 4:30 വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് രാത്രിക്ക് ലൈവ് അടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4-5 മണിക്കൂറോളം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെയായി. മയാവി ഹായ് പോക്കയാ നീ അത് വന്നിയാ? എടാ എനിക്ക് നല്ല അക്കൗണ്ട് മറ്റേ തന്നെയാടാ. മറ്റേ ജയിക്കലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ടേ, ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ മയാവി. ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കളിക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാ? നീ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അക്കൗണ്ട് മയാവി? എത്ര പൈസക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങിയേ? ₹550. ₹550 അല്ലേ? നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ മോശമില്ലാത്ത അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. 2.7K ഒക്കെ മോശമില്ലാത്ത നല്ല അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ 550 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ സംശയമാണ്. ₹650 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. സ്നേറ്റർ വിത്ത് നമ്മളെ ഇവൻ വരുന്നത് ആര്, ഇബ്രാഹിം വെച്ച് വരുന്നത്. ബാക്കി നോർമല് ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കറാ. ക്യാഷ് വേണ്ട. അപ്പം നീ കൊടുത്ത അക്കൗണ്ട് എത്രയാ? നീ എത്ര ക്യാഷ് കൊടുത്തേ? അല്ല ക്യാഷ് വാങ്ങിയത്? To a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is എനിക്ക് ഇതിനെക്കാട്ട് നല്ല അക്കൗണ്ട് മറ്റേ തോന്നിയ, കാരണം ഈ കളിപ്പിക്കുന്ന കളി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടച്ച് കിട്ടാതെ തോന്നുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് അധികം കിട്ടത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇനി സാധ്യത. And we should be in for something very special. ആർക്കും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഇന്ന്. കളിച്ചാൽ ശരിയാണോ? Christian Abbiati in goal today. Just another example of a great Italian stopper. My goodness me, they've produced a few. They have. He's having a go. കളിച്ച് ശരിയാണ്. ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റും ചില സമയത്ത് പുതിയ അക്കൗണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കുള്ള കളി കളിച്ച് ലെവലായാൽ മതി. നമ്മൾ മാച്ചൊക്കെ കളിച്ചാൽ മതി, കുറേ ലെവലാവും. Bops him off it and wins back the ball.
Seedorf. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, the run has been sold a little bit short there. Santos clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Busquets. മനസ്സിലായി അത് ഇവൻ കൊള്ളാം നമ്മളെ Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. റൊണാൾഡിനെ കൊള്ളാം കേട്ടോ. അത് നൈസ് സാധനം ആ കാർഡ്, ആ ബ്രസീലിന്റെ വന്ന കാർഡ്. Bellingham. Can he get away here? Cannavaro. That is good alertness. Can he get on the end of this? Borussia Dortmund are seeing more of the ball. ലാഗോ അവനൊന്നും നല്ലതായിട്ടുള്ളൂ, വേറെ അങ്ങനെ ഇല്ലാന്നല്ല. റൊണാൾഡിന് പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും CF ഒക്കെ No way through. Maldini. കുറേ ആൾക്കാർ കളിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സ്കോഡൊന്നും വരാതെ നോക്കലില്ല അവർക്ക്. Bellingham. Driving on and making good progress. Great skill, that's nice. And he's running through. റൊണാൾഡിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പൊളിയാണ്. ഉണ്ടല്ലേ, അതാണ് സംഭവം. Seedorf clearly thought he had the beating of the keeper. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. പിന്നെ ചെൽസിന്റെ ചെൽസിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഡ്രോപ്പാ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പാ. It's a really well measured ball. Santos are looking to go forward now. Rijkaard clears. Threads one in. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Busquets puts his foot on the gas. ഈ ഡ്രോഗ് നൈസാണ് ഇടുക, ഡിപ്സ് നല്ല കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്, അതാ പറയുന്നേ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡ്രോഗ് ഇല്ലേ, നൈസ് ഡ്രോഗ്. എനിക്ക് നല്ലോണം കിട്ടി ബോധമുണ്ട്, ആ ഡ്രോഗ്മിനെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഗോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Oh, delightful ball. Can he finish? Goal! And for such a big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking there. Borussia Dortmund, after 44 minutes, is another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Borussia Dortmund have penetrated for the first time. Well, I think the managers are going to have to... And the first half is done. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Any strong opinions on the first half? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. Borussia Dortmund, the happier of the teams, heading in for half-time. Here we go again then. Well, if you're ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നു. വരട്ടെ റെസ്ലിംഗ് വരട്ടെ, എന്നാലേ സെർവറൊക്കെ മൂഞ്ചത്തുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? റെസ്ലിംഗ് വന്ന 2-3. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though. മിക്കവാറും 2-3 സെക്കൻഡ് സെർവറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഷോക്കായിരിക്കും. Vinicius Junior! He scored! And this is getting better and better. And that was as close to as can be.
That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. Number 19, Vinicius Things Junior. starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Bellingham. Well, they've got it back in a hurry. It's Nedved! Oh, the keeper's done ever so well. Nedved is offering a wry smile there. Thuram with the clearance. That's an excellent interception. And now they can spring out of defence. That's going to go a long way. Oh, that's fabulous. No, he wasn't going to let him pass. നല്ല കാർഡ് കൊണ്ടാ സത്യം ഇവിടെ നല്ല കാർഡ് കൊണ്ടാ വരേസിനെ മൊത്തം കാർഡൊന്നും കൊണ്ടുവരല്ലേ And he's on his Messi! He's got a goal! ഏതാടാ ഗോള് Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. After 65 minutes is number 9, Lionel Messi. Lionel Messi. ഇനി നല്ലൊരു സി ബി വരണം ആരെ നമ്മളെ Messi. റിയോ ഫെഡറിനാട് പോലത്തെ നല്ല സി ബി അല്ലേ എനിക്ക് പരേസിയൊക്കെ അടിച്ചത് അതിന് ഓൾറെഡി അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് പരേസി ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഫ്രീ ആയി കൊണ്ടുവന്ന പരേസി അടിച്ച് 2 പരേസി ഉണ്ട് ഗെയിമിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസൊക്കെ വമ്പ ശോകം പ്ലേസ് അല്ലേ ചൂടെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ രക്ഷയിലൂടെ മരണ ചൂടാ എടാ മരേസി മാത്രം മരേസിമില്ല കളിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് 2 പരേസി ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഞാൻ എനിക്ക് കറക്കാൻ കിട്ടിയ പരേസി ഉണ്ട് സെയിം സാധനം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് സെയിം പരേസി ഈ സെയിം പരേസിയാണ് എനിക്ക് അതിലും കിട്ടിയത് അറിയാം മറ്റിലും കറക്കി കിട്ടിയത് Substitution for Santos. Number 20, Stoichkov. Number 9, Messi. Number 11, Ibrahimovic. Number 14, Nedved. Coming on the field. So, time for changes on both sides, actually. Number 6, This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Substitutions taking Thuram place. promptly onto that, and that is that. They need to play this quicker in transitions like this. That's rather hopeful. Oh, split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 2 then. That's a simple one for the keeper. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And he is going into that little black book.
So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And they're back on the ball again. Vinicius Junior running with the ball. He's found a way through. He should have Jack put bro, that hi, one hi, away. welcome. Vinicius Wait a second. Junior really can't Ada room believe കൂടെ it. കേട്ടോ He let കരിക്ക്. the opposition off the hook there, ada room കൂടെ and he 4:30 knows വരെ it ലൈവ് all ഉള്ളൂ too അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് well. ഞങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂറും കൂടി ലൈവ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും ഉറക്കം വരുന്നു Defending of കളിക്കാം the കളിക്കാം wait desperate a variety. Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Cannavaro demonstrating his defensive quality there. Borussia Dortmund have it back and can go again. There will be 5 minutes added time. Mbappe. Thuram is the guilty party there. And he's going to have his name taken. He does seem to be in considerable discomfort. ആ പഴയ ക്യാമലില്ലേ It's nothing മെൻറ്റെ serious. ആ പഴയ ക്യാമലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വന്നവിടെ ആ പഴയ ക്യാമലിന് വെല്ലാൻ ഇതുവരെ സീബിൽ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യം പറയാലോ ആ ക്യാമൽ ഈസ് ക്യാമൽ He can get that clear. Well, now it's a race for the ball. Great chance! And he has kept it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. The message is simple. Hey, Defend this with your lives. Well, there's the clearance. So that's it. It is ഇവനെ all ജയിച്ചു. over. Borussia Dortmund ജയിച്ചു, proudly ജയിച്ചു, puff out ജയിച്ചു. their chests in victory. പൊളിച്ചു They know പൊളിച്ചു that was a പൊളിച്ചു battle. They know it could so easily have gone the other way, and they are clearly so happy to have won Volunteers it. for each block, please Vinicius report to the Junior staff room taking in immediately. the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. How would Dribbling you sum minus up what we've 150 witnessed, Jim? ഞാനിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ Borussia ഡ്രിബിൾ Dortmund ചെയ്തേ clearly came into this match with a good എനിക്ക് game മൈനസ് plan. 150 തന്നെ ഇനി പ്ലസ് 150 ആകേണ്ടതാ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി ഗെയിം തന്നെ മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേരള കേൾക്കോട്ടാ ജാക്പുറോ കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം പിന്നെ രാത്രിക്ക് വരാം ചെയ്യുന്നില്ല ഭയങ്കര മെസ്സി മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കും കേട്ടോ ജാക്ക് കളിക്കേണ്ട അടുത്ത റൂം കിട്ടോട്ടാ അങ്ങോട്ട് കയറ്റാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് എൻഡ് ആക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് രാത്രി വരാം ജാക്ക് ബ്രോ ജാപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് വരുന്നുണ്ടെന്നാ എന്താടാ ജാപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് വരുന്നുണ്ടെന്നാ എന്ത് സാധനം ജനുവിന് മറ്റേ ഇത് വരുന്നതാണോ നമ്മളെ ജനുവരി നമ്മൾ ഇത് വരുന്നില്ല പറയുന്നത് മറ്റേ ജനുവരി 8 നമ്മളെ അതിനു ട്രഷർ ലിങ്ക് അല്ലേ അതിൻ്റെയാണോ
മറ്റേ കോച്ചൊക്കെ എന്നേ കോച്ച് അടിപൊളി കേട്ടാ മറ്റേ അടിപൊളി കോച്ചാ. ജാബ് സ്റ്റാമ്പാ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓൾഡ് സി ബി ലേക്ക് റിയോ. ജാബ് സ്റ്റാമ്പ് എന്ന പ്ലെയറുണ്ട്. അതേതാ പ്ലെയർ നോക്കട്ടെ, എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടാ സ്റ്റാമിന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ജാബ് സ്റ്റാമ്പ് ഡച്ചാടാ, ഇംഗ്ലണ്ട് അല്ല ഡച്ചാ. അത് ഇതിൽ കളിച്ചതല്ലേ, യുണൈറ്റഡ് കളിച്ചതെന്ന്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Ajim bro, hello, welcome. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to ഞാനില്ല അടിച്ചുമ്പോൾ ഡച്ചിന്റെ കളിക്കാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവൻ തന്നെയാണോ? Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, if you did just miss it, we are up and running already. He's tried one! അർജുൻ ബ്രോ, വെൽക്കം The ബ്രോ. keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You അടുത്തൊരു can't കളി ask കൂടി for ഉണ്ടാവേ, much more than നമുക്ക് that. രാത്രി കളിക്കാട്ടാ. ഇനി കളിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ Well, look, they know they've got a രാത്രി height റാങ്ക് advantage, വെച്ചു and വിത്ത് it's ഫ്രണ്ട്ലി time ആക്കാം. for them to use it. റാങ്ക് വെച്ച് എൻ്റെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് 1900 അടിക്കണോടാ. ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ That's നമുക്ക് just 1900 playing it അടിക്കും. safe and simple. മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി. യുണൈറ്റഡ് കളിച്ച പ്ലെയർ അല്ലേ? Gattuso. And here's Messi. Bellingham. A lot of space here, a real opportunity. Maldini. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Showing good feet. രാത്രി റാങ്ക് വെച്ച് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം എൻ്റെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം കുറച്ച്. And here's Neymar. Gattuso പിന്നെ hit the അടിയാ slight പോണേ. tackle there. Gattuso did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well played, that has snuffed out the danger. Cruyff. Now it's Messi. മെസ്സി Save! Just Terrific it. reactions. ജസ്റ്റ് നോക്കിയേ കാണാൻ കൊള്ളില്ല. കുട്ടൂസ് അടിപൊളിയാ. കുട്ടൂസൻ ഡാങ്ങിന് പറയുന്നല്ല മോനെ. കുട്ടൂസൻ നൈസ് കളിയാ, നല്ല സപ്പോർട്ടിങ്ങാ. ഫ്ലെച്ചറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ DMF നോക്കിയേ വേണ്ട. Oh, what a എന്താടാ try! Decent enough try. Yeah, it's good movement, Yeah. though. A bit goal unlucky he gate couldn't team. actually steer it goalwards. Can he get on the end of this? And the shot! Denied by തീ an പോലെ കൊണ്ട ഷോട്ട് instinctive അതൊക്കെ, save. തീ പോലെ. Ibrahimovic actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. So, third corner of the game. Up he goes! അത് സംഭവം അങ്ങനെ Somehow കൂത്തത്. blocked. And played cross-field, changing the point of attack. Well spotted. And it's Cruyff. Bout of passing here, really easy on the eye. This is the time you need that pace. That has ended up in no man's land. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look. മറ്റു കളിക്കണ്ട, രാത്രി കളിച്ചാൽ മറ്റു കളിക്കണ്ടേ പറ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്. And that is as far as they're going to go. ബ്രോ He's had it taken off him. Messi tries to pass it Ibra. through. Cue ball now, how can he reach it? Ibra. Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. After
Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Ibrahimovic demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his ഇവിടെ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കണം. സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത പ്ലെയർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അടുത്ത പ്ലെയറിനെ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. So we... And there is the half-time whistle. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. We'll do it back on the first 45 minutes. Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. The boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Leading a cagey game here. It's had its moments, room and it's 1-0 at the break. Substitution in progress. And the action is back underway. A solitary goal, that has been the crucial difference. Oh, that's fabulous. And that is a little undercooked. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready. It's Ibrahimovic! And he has kicked it out somehow. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. Substitutions taking place. Corner number 4 coming up here. And he's taking no chances there. Now the ball's gone astray, and back it goes. That's good pressure. It gave him no other choice. Has a shot! And that is doing no harm at all. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Kunde, still just a single goal between the sides. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Bellingham, and he welcomes it in, shoots! And he hits the net! Borussia Dortmund back on level terms. They forced the error and extracted the maximum punishment. But Peter, they should just never have lost the ball from there. But you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Borussia Dortmund grabbed the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And that is out of play. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this... Oh, shooting chance! Conte. Bellingham. Oh, this looks sharp. No, that's been intercepted. Now, who's going to be first to this? This is intriguing. Next goal, critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Pops him off it and wins back the ball. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 3 minutes added time. And here's Ibrahimovic. He's going for goal. That's got him rattled. Oh, it's Dembele. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior takes a look up. Nice, GG. Check out. Last game. Intriguing. And both Last sides, game. as it turns out, unable to be separated.
How do you look back on the game then, Jim? No, and Dembele Could get over the line here. Perhaps one team Okay. might be happier, but What's the in the short? final reckoning, it's honours even Thank you and no very much complaints. for your cooperation. Many thanks Our to Jim. save. And with that, it is a very good night to you. മെറ്റ് കേൾക്കണ്ടാ? മെറ്റെന്ന് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കളിക്കാട്ടോ മെറ്റ്. നീ കോടിട്ടോ, വെന്റ് കോടിട്ടോ അടുത്ത കേട്ടാ, അടുത്ത കോടിട്ടെ. മെറ്റ് മാനേജർ കൊള്ളടാ, അടിപൊളി മാനേജറാ. കളി കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല, മെറ്റ് നല്ല മോശമില്ലാത്ത മാനേജറാണ്. അത്യാവശ്യം ബാക്കുണ്ട് അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക്. ഇതുവരെ ഒരിടത്തെ എന്താ പറയുക, ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നീ എടുത്താ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഫ്രണ്ട്ലി ലാസ്റ്റ് വെന്റിനെ പിറക്കാം. ജാക്ക് ബ്രോ ടൈം ഓർക്കണേ, ടൈം 5 ജാക്കെ, 5 തീരെ കേന്നില്ല. നടു ഭയങ്കര വേദന, പുറം ഭയങ്കര വേദന. ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് കൊള്ളാം. എടാ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച മറ്റേ 1700 അനങ്ങിയാ. ഞാൻ തരുമ്പോൾ 1700 അല്ല ഉണ്ടായിന്. ഇപ്പം എത്ര ഉള്ള ഡിവിഷൻ 1? അല്ല ഡിവിഷൻ എത്ര ഉള്ളേ? ഡിവിഷൻ വരുന്നില്ല എനക്ക് ലാഗ്. എടാ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ജയിച്ചിനാ അല്ലേ തോരണ? ഡിവിഷൻ കുറഞ്ഞിനാ? ജാക്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കിടാ. ജാക്കിറോ ജയിക്കട്ടല്ലേ? ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന കുറച്ച് ലാഗ് കുറവ്. അത് എന്താ പറയുക, ഇവരുടെ സെർവർ വളരെ ഷോക്കാടാ. എക്സസ് ഗിവ് അവേ ആണ്. അവിടെ ഗിവ് അവേ തന്നെയാ. ഇപ്പോൾ ലൈവ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സസ്. നമുക്ക് നൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം നോക്കിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഏകദേശം ലൈവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയമായി. 4:30 നമുക്ക് രാത്രിക്ക് വരാം. ഓക്കെ, Welcome to those ലാസ്റ്റ് who ഇനി ഒരു have കളി കൂടി joined us ഉണ്ടാവും. all ഒരു here കളി on കൂടി a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. രാത്രിക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. Commentator Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim Begley. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things have got underway here pretty promptly. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift it. Applies the finish! And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? മൂപ്പർക്ക് എത്ര ലഡാ കിട്ടിയേ ജാക്കെ? Bonucci kept his eye on it, and he's there. And it's Cruyff. Now it's he's had a shot! Attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Driving forward, and he's intervened well there. Jim, which player is best equipped for this game? I'm just so pleased that Andy Robertson here is finally getting the plaudits he deserves. When you consider the journey he's had from the lower tiers in Scottish football
He's become a real success story of hard graft and hunger, and you can really see that in his no-nonsense style. He's won with a very steely, determined streak. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Looking for the run. Now it's Platini. And this is... Big chance! Oh, he's been... And he's following up! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Passing is crisp and sharp. Passing nice and neat. It's not an especially good pass, that. Adams. The ball has bounced loose now. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now that looks a decent ball. ഓപ്പണിനോട് അധികവും ഞാൻ റൂമിൽ ആടുന്നത് മനസ്സിലായോ? ഇവരിങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയി കളിക്കും. 30 minutes gone. Now it's Platini. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, well measured. ടൈം തീരുന്നില്ല അല്ലേ? 7 മിനിറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതാ നോക്കിയാൽ 7 മിനിറ്റാണ് കണ്ടത്. Zico. Cruyff concedes a free kick for that. Oh, he's done very well to take that back. Now it's Platini. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Messi. Oh, great feat, that. Zico is fouled. Red card is coming. Yellow. Oh, that's a booking. Always looked it. Ibrahimovic. And it's Zico. A lot of space here, a real opportunity. Cute ball now, how can he reach it? Chance for a shot! Goal! And for such a big name in Now your we'll side touch to it. register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking. And there is the half-time whistle. And it's Mete certainly bro simmered along kollada. nicely so far. Just Eടാ the one goal കോച്ച് in it, and it's മറ്റേ all ഞാനാ still പറഞ്ഞ very ഫീവർ much ചെയ്താ up for മറ്റേ grabs. How'd you ഞാനന്ന് tackle ഫീവർ the ചെയ്ത് first നോക്കിയാ 45 minutes? Well, I think it's a case of so far, so good. എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ പി പി അയച്ചതാ Done his homework. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ ആ പി പി ഓർഡർ ചെയ്തൊക്കെ To change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. Substitution on the field. Number 7, Cristiano Ronaldo. And Number we're underway 5, again. Fiore. A solitary Coming on the goal. field, That has been the crucial difference. Number 16, Rodri. Not the most accurate pass. Zakaria tries to pass it through. Great chance! Oh, within an inch or two. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. No way through there. Gattuso. Zakaria. Now it's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic!
സത്യം മാനേജർ മാറിയ സ്റ്റാർട്ട് സെറ്റായി. Zico. Good ball over the top. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Now who's going to be first to this? Still just a single goal between the sides. Platini! ഏതാടാ പാസടാ. He has done it! 2 up now, and they are cruising. ഏതാ പാസ് നോക്കിയേ. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably would... It's Ibrahimovic! They want to be quick to recover this. And here's Cruyff. Cruyff! Great effort, but no way through. Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. They've played it short. Messi. Played into the box. Up he goes! And it's there! ഇബ്രയിലേ. And the lead is extended still further. A lovely header, but really it was all about the delivery. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And now he has 2. മറ്റേ എഡിറ്റോടോ എഡിറ്റോ 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, chance! Oh, he's brought him down. മറ്റേ ഐഡി ക്രിയേറ്റഡ് ആ. A penalty. റൂമിട്. So a big കളിക്കാലോ. chance now from 12 yards. Khan looking to stare down to unsettle the taker. No, he's missed it! Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. Messi. Passes coming off in quick succession here. 75 minutes played. Now it's Ibrahimovic. Oh, that's a key interception. Messi. Well, nicely intercepted. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Minute bro. Now then, the ball's come loose. And this is it's Ibrahimovic! Zico with the short one. And now a sudden chance to counter. Now it's Ibrahimovic. Robertson lays it forward. Oh, he's going to be disappointed with that. Zakaria. McTominay. Zico strokes it back. Really got in his face there, and... Oh, he's been caught on it here! Oh, the whistle's gone. What's he given? And the referee has given a free kick just outside the box. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. 4 added minutes has been indicated. And this is... Bale! It's a goal! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. India give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Cruyff. No, that's been intercepted. Robertson. 239 And that's it. 223 Well, don't you just love it when a plan Last comes game of the together? match. Victory never Ibrahimovic, in man of doubt the match. in the mind of the mastermind in all of this. A solid win. ഇപ്പൊ അല്ലഗ്രി അല്ലഗ്രി കണ്ടുവരുമല്ലോ. ജാക്ക് ബ്രോ നൈസ് ഗെയിം ഇടാ.
നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം മോഞ്ചി ഇല്ലടാ, നല്ല നല്ല കളി കളിച്ചടാ. എൻ്റെ ബാക്കിനെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആക്കിക്കൊണ്ടാ. ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണേ, നമുക്ക് രാത്രിക്ക് വരാം കേട്ടോ. രാത്രി കളിക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ എടാ പോയടാ, പോയി. നെയ്റ്റ് വാ നെയ്റ്റ് സെറ്റാക്കാം. അതൊക്കെ വേണ്ടെടുക്കണേ. തിരിച്ചിരുന്നിട്ട് 5.5 മണിക്കൂറായി. പെട്ടെന്ന് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങാം. വിളിക്കട്ടെ പോയിട്ട്. Zlatan vs Zlatan. Zico vs Pele. Gattuso vs Yaya. എടാ യായ ലാമ് തുറാമ്. നമ്മളെ ചെക്ക ഫോമാ, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കല്ല. Gattuso on this form. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, Peter. Just hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Ibrahimovic! Mayavi, hi. Last game, Mayavi. Last game, Mada. രാത്രി കളിക്കാട്ടാ മായാവി. രാത്രി റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി. ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാ, ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ബാറ്റിന്റെ പരം കളിക്കുന്നയാ. നമ്മൾ ബാറ്റിന്റെ പരം കളിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ബാറ്റിന്റെ പരം കളി സെറ്റ് ആക്കണം. നമ്മുടെ മെന്റാണ്. മാനറ്റിന് ലാഗ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അത് കളി കാണുമ്പോൾ തീരുന്നുണ്ട്. 5 മണിക്കൂർ സ്ട്രീം, 5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ.
So the game's first significant moment, and it's come പിന്നെ earlier than ഞായറാഴ്ച perhaps we 5 മണിക്കൂറല്ല. anticipated. He's ഇന്നലെ kicked his എത്ര way മണിക്കൂർ through. ഇരുന്നേ? Looking for the run. ഇന്നലെ എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇരുന്നേ? Says it all. A piercing ഇന്നലെ stare. ഇന്നലെ രാത്രി 5 മണിക്കൂർ ഇന്നലെ നമ്മള്. Good enough, and he knows it. ആള് സെറ്റാടാ. ഇന്നലെ എത്ര മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് നോക്കിയാ ജസ്റ്റ്. He just didn't catch that one right, and he knows it. ഇന്നലെ നൈറ്റ് 5 മണിക്കൂർ, ഇന്ന് നൈറ്റ് 5 മണിക്കൂർ. Tries to pass it through. That's positional goals, the utilisation of space. Cruyff. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And he has shown him a yellow card. ഇന്ന് 4 മണിക്കൂർ. ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി 9:30-10 മണിക്കൂർ വെച്ച ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളിരുന്നത്. And it's Gattuso. ഇന്ന് രാത്രിക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടാവും. Costa Curta. It's Ibrahimovic. എടാ എന്നട റോക്കറ്റാ. അതിന് പോയേ. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And he shoots! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Now it's Messi. Gattuso. They need to play this quicker in transitions like this. Maldini. And it's Cruyff. Can he get it through? That is good alertness. Zakaria. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Gattuso. മാനത്തിൽ നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട്, നല്ല സ്ലോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മിക്കവാറും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം മൂപ്പരെ കളിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. മൂപ്പരെ കളിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. മിക്കവാറും നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടാവും. നോക്കൂ, ഓറൻ്റെ ഹാഫ് ഓർഡർ അല്ലേ? 2 added minutes has been indicated. Messi. First half 0-1, 0-2. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and 2 between them at half-time. Oh no, what has happened here? He's away! Rummenigge! The second half sparks! And that is fabulous! A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Santos get themselves back into contention. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Fake clear akada, hala fake shot adiyada. And that's the end of that. It all started well enough. And he was quick to react. Santos appeared to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Zakaria. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Messi. And again, they're pressing effectively. He's a sharp little ball here. Ibrahimovic.
Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Now it's Platini. Ibrahimovic. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the And Messi! Messi. Full marks for that effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. And that's a foul. A simple decision for the referee. Pele couldn't squeeze it through. Now, can they get him away? Played back. Cruyff. Here's Zakaria. Oh, the ball's gone astray. Oh, Ibrahimovic! Santos really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. He's had a shot! Now, who's going to be first to this? Not too much more here than seeing out... It's Ibrahimovic! I thought it was going to happen then. How many more chances can they reach? Great There will be chance! 1 minute added time. Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. അങ്ങനെ ടച്ച് ആവുന്നില്ല കേട്ടാ. ഇവരുടെ ടച്ച് പോകുന്നില്ല. Desperate defending required here. That's a foul, no two ways about it. He knew what was coming. That's a yellow card. ഇബ്രാഹിം എത്ര ഷോട്ട് അടിച്ചു നോക്കിയേ. മരണ സേവ്. ഏതാ സേവ്? And that is that. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win. And it came down to one decisive moment. And now, please turn Platini towards picking the up the screen man of for the a match special award. അവിടെ No നാല് surprise സേവടാ. there. performance ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ ഷോട്ട്. So what do you take away from it all, Jim? This was all about tactics, Mente Peter. പോയാ? A weakness Mente? in the central areas, both in defence and midfield, അല്ല which ഇവൻ is something we referred to രാത്രി before the കളിച്ചോടേ. game, and the manager was smart enough to make sure it was exploited. 5 മണി 6 മണി 7 മണി 8 മണിക്കേക്ക് വരാം. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. 8 മണിക്ക് Good ലൈവ് evening to you. ജിജിടാ എടാ എത്ര ചാൻസ് ആടാ മറ്റേ എത്ര ചാൻസ് കിട്ടിയേ? ലാഗ് ഞാൻ തോന്നി, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ ലോലിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ബെൻറ്റ കളിക്കണ ലാഗ് ഉണ്ട്, ഞാനത് പറഞ്ഞ അവനോട്. കളി കാണുമ്പോൾ തിരിയും, നമുക്ക് ഓപ്പണിൻ്റെ കളി എങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. മൂപ്പർക്ക് ഓപ്പണിൽ ലാഗ് ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ആ ലാഗ് നമുക്ക് അടിക്കത്തില്ലെങ്കിലും ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഗോളിടാ അതാ വേണ്ട സാറ് നോക്കിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ, വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമുക്ക് വലിയ ആർഭാടുള്ള ഗോൾ കീപ്പറൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയൊരു ഗോൾ കീപ്പർ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഡിവിഷനാ. തന്നെ കണ്ണ് പിടിക്കില്ലടാ ലോല, രാത്രി കളിച്ചാൽ പോരെ. എന്താ പറയുക, കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കുളിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരട്ടെ. ഫുള്ള് മങ്ങിയിട്ടുള്ളേ, കുറേ സമയം ഇല്ല നോക്കിയിട്ട്. രാത്രി കളിച്ചാൽ പോരടാ, മൂഞ്ചത്തേ ഉള്ളൂ, വെറുതെ എന്തിനാ. ഒന്ന് ഫുള്ള് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം, രാത്രിക്ക് നല്ല നല്ല എല്ലിന് കളിക്കാം, അതിനല്ലേ.
ഫുള്ള് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് പരന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒറ്റ ഇരിച്ചിരുന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് രാത്രി ശേഷം. അപ്പോൾ മറ്റേ പോട്ടണ രാത്രി കാണാം. ലാല ഗുഡ് ബൈ എല്ലാവരും. മായാവി ഗുഡ് ബൈ. ലൈവ് എൻ്റെ ആകട്ടെ.